Nnamdi Kanu taught me that, and I'm so happy that I did. All right, that he did. I'm sorry. Let me take a call again. Coming in on straight line. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. My name is Obiora Mbanefu. I'm calling from India. Welcome to the program. Okay. I want to ask a question. Yes, sir. Why do people want to cancel the sit at home that we are enjoying? Okay. Let me answer it before you stay on the line. Don't go away. You see, we started, the DOS announced the sit at home, which is very good. But it was hijacked. Ndanya Choro, Ndemabro IPOB, they take it over, they twist as an advantage to go out there and molest people who are almost losing control. They will kill and say, oh, the IPOB now enforced to sit at home. So that's why the DOS looked at it quickly and said, you know something? We are not going to cancel it. You used the word cancel, but we did not cancel. What we did was push it aside, suspend it for now. So that when sit at home, may announce. Every Monday, when they are job. When you go to the villages, you see there are people in the village who are so lazy. How do they feed? When somebody dies, as soon as I know banana, a man who's one somewhere, with a 1 5 naira, the food that he will eat, that will take him the whole day. It becomes his job. So when we do this IPOB and say sit at home every Monday, then now people that have decided that this is going to be our work, we're going to sit at home every Monday, we'll go out there and say we're going to enforce. And whatever they do comes back to us. So you have to understand that we're enjoying it. Everybody does, honestly. But when you look at it, it makes sense actually to suspend it for now. 21st of October, our leader will be in court. It's been officially announced that they will be sit at home. So, when? 21st. 21st October. But people will choose to sit at home on Monday. Now, that one is a person's choice. Exactly. That's what Yes. You can do that if you want to do it. But what we're saying is that we have officially said we have suspended it. So you may, and you decide to stay at home. If something happens, at least IPOB did not authorize it. You can stay at home. It's your shop. You can lock it, stay in the house. Even if you want to stay in the house for 1 month out of anger, that's okay. That's very welcomed. But it is not something that we have enforced. All right? Does that answer? Yeah, yes, you answered my question. Okay. There's one again. Okay, go ahead, sir. Why do you people don't want to reconcile with Simon Ekpa? Reconcile with him on what grounds? What do you mean by reconcile with him? You people are not posting his message. Well, he's not that posting people. But he doesn't do, my dear brother, but I don't understand why. The question is difficult for me to answer. But what I want to say is that we don't have two Radio Biafras. We have one Radio Biafra. Simon Ekpa is running his own radio, which is very, very correct. It's a legitimate radio, but it has no link. Mm-hmm. There's no link. We are not, it's like a union. If we start bringing in everybody, do you know how many broadcasters that are out there? All of them are doing their thing. But what we are saying is that this radio that I'm sitting down is the official radio. I don't know what people think that is a quarrel issue. No. If I say that we sit at home, let me put it this way. If I say that sit at home have been suspended for now, and somebody in another radio is saying sit at home on Monday, what do I do? Go and catch him and beat him up? No. That's why we say when you listen, you discern, you use your brain, find out what this person is saying, if it's making sense. In fact, even if you're a listener to that person and you're calling in and say, why are you saying this? Because Radio Biafra said there will be no more sit at home.
Because maybe but we need sit at home on Monday. If these people don't want to release our leader, we need a very strong sit at home. We, the disciple of Mazi Nnamdi Kanu, want to sit at home. If they don't want to release him, what do you have to understand? So you people need to appreciate us when we sit at home. After the sit at home, in the time you come and appreciate the people. They are doing the right thing. They are not the one that killing people. It's Nigeria government. Exactly. How do you know that? You know what you're saying now is correct, but how does the world think the way you are thinking? The people who think it's IPOB. We are thinking it. We people believe on it. No, the point I'm trying to make is this: you know very well that IPOB is not killing anybody, but does it occur to you that anything that they do, the Joy Bokwe's house was wrecked, it's called IPOB. They went to prison, they break prison over it, they called IPOB. So that is why we are here to make them understand that we are not responsible for these things. We already, there are people who are arguing legitimately for us, even the politicians. They say, but Ima Powerful have said, everybody's calling Ima Powerful. Ima Powerful have said that they are not the ones doing this. So who do we want to believe? So what I'm trying to say is that if you have a radio station, you have a video talk show, and you want to be obnoxious, you want to bring ego to yourself because this is where the whole thing is going. Or no more, it does not matter to us. What we are saying is that if the DOS, they are in charge right now as I'm speaking to you. If Nnamdi Kanu comes back tomorrow and changes the idea, that's it. But for now, right now, they are in charge. Whatever they say goes. It doesn't matter whether you like it or not. But if you created a radio station because you want to challenge what the US is saying, that is a no-no. You are fighting the organization. And if you fight the radio station, you are fighting IPOB. It doesn't matter how much you praise it. Nobody is fighting the Biafra radio. Nobody is fighting the US. But we need something encouragement from the US. From what? We need it. My dear, encouragement is everything. Sorry, sir. We know this is small media. They need encouragement. They're doing a little work. They are doing a little work. That broadcasting only is helping. Can I say something? You are now talking to me, right? You are talking to the radio, you're talking to the world. Am I not encouraging you? Yes. Am I not encouraging you? Yes, you are encouraging me. Exactly. We cannot pick up one person. All of you. I need more from you. No, all of you that call the radio, when I'm on air, I do more of an interactive session. I allow people over 1 hour, 1 hour and a half. I have about 2 hours on phone. I'm on the radio. But I allow you like 1 hour, 2 hours to talk. That is encouragement. We don't have to go and pick up a particular person because you make yourself obnoxious. What I'm trying to say is that there are so many platforms. We cannot pick up a particular one. All right, I have to take more calls. Thank you for your calls anyway. So call us more. This is Radio Biafra USA 2. I have a call coming in on straight line. Let me take this one. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Yeah, my name is Zulu Donatus. I'm calling from Dublin. Welcome to the program. Yeah, good morning, Ike Peters. Yeah. God bless you. Bless you, sir. You see, the issue of these people bringing up Simon Ekpa and the DOS. If you go to Simon Ekpa page, you will see how many times I've written message there warning Simon Ekpa that DOS is no-go area. That's right. Because DOS is like the Nnamdi Kanu has erected a church. Yeah. And by attacking DOS in any form, it's like breaking the foundation of that church. That's right. So, even yesterday, because there was sometimes his message makes sense that, like what he said, that there's a religious war in Nigeria. But when discussing such issues, you don't mention IPOB. It's like they are sending messages to Nigerians.
So you don't mention IPOB, which means you have no connection with them. So what I'm trying to say is this. Anybody that believes in Nnamdi Kanu's message, anybody that believes in Nnamdi Kanu, there's no how that person will go ahead and support somebody that is attacking DOS. Which means that person doesn't understand anything Nnamdi Kanu is saying. Yes. Or what Nnamdi Kanu have been saying. So I've been saying this every time. Many times he said one guy living in Dublin, this and that is living in a cage house or this and he doesn't know my house. He doesn't know. And that let's go to Nigeria let's see who is who. He doesn't know who he's talking to. He doesn't know. When I was a politician in Nigeria, I've been to Tony Anini's house. I've met what is it called? Jonathan and his wife, 2007. When I went for rally there, checked two of them because I was working with a very big personality. You don't know people. We have engineers under IPOB. We have everything under IPOB. We have intelligent people. So you don't come out and begin to insult people because they are trying to advise you. So secondly, I just want to say this thing. Bridget Okafor, not looking the way she was talking yesterday. Myself, I've been listening to that lady. Very good lady. Yes. You know this paper you are seeing. Satan can enter anybody if you don't mind what I mean. Jesus Christ had 12 disciples, 11. My brother, I have to stop you here because Bridget is coming in. So let me just take her and then we'll continue this conversation. Please. She has called me several times and the lines are all engaged. So let me talk to her. I'll get back to you whenever time's up. Madam, good morning. Welcome to the program. Good morning. Good morning, Mazi Nnamdi, and thank you for inviting me. Good morning, Biafrans. I'm sorry if I'm interrupting you. I'm not sure what topic you have this morning that you are discussing. Yes. It's not going to take long. My name is Mrs. Bridget Okafor. And by the grace of Chukwu Okike Abiyama, I was appointed by our leader as the woman leader. I want to use this opportunity to introduce to you, based on what is really going on, I want to introduce to you fully who I am. I am a mother, I'm a Christian, I'm a philanthropist, I'm an advocate, and I am a humanitarian. This started from birth. This is not something that just started with the appointment that I was given. My son, my last son, who is about 27 to 28 years old now, when he was 3 years old, I was doing what I was doing. I did not really pay attention to anything, but it's just what comes out from my spirit. And he realized that I'm not even so much concerned about myself, that I'm more concerned about other people than I am about myself. And when he was in school, the teacher asked him, who is your hero? He was 3 years old. He told his teacher that his mom is his hero, and he asked him why. He said, because my mom wants to spend all his money to feed the people in Nigeria who are poor. And he wrote an inscription about me and said, Mom, I want to put your picture in this letter that I'm writing to my teacher. I said, okay. I gave him my passport and he placed it there. I'm not making this up. The framed inscription of what he wrote is still in our house. I never knew that one day I would be talking about it anyway. And not only that, back
in my home today when anybody have a problem that they couldn't solve financially. I'm not saying this that I don't want you to feel that I'm rich. First question they will ask the person is, have you called B? Because they don't call me by my name, they call me B. Because they know that once they call me, even if I don't have the money, I will borrow it and make sure that whoever is in that financial difficulty is relieved. However, that is the little introduction of who I am. I want the Biafrans to know that I did not come out yesterday to cause any trouble or to castigate anybody. I came out because of all that has been going on behind closed doors that you do not even know. And I received a lot of calls, a lot of voice messages, and I watch, and there are things that does not really make sense. And we allow it to keep on raging and raging, and nobody is saying anything about it. Take, for instance, here in America. Our leader divided America into 4 different zones. Even before our leader left, but that was in secret, even before he had this problem, America is already virtually divided into 2. A part is working by themselves, the other part is working, just doing whatever they like without even minding. I remember I made mention of it to our leader. I said, things are not going well, but you know what happened when he calls meeting and all the 4 coordinators and regional coordinators are there, they pretend as if everything is okay. But when they come out, they are not working together. I was in the same forum with them, and I see how they behave. And I was just tired because I was busy with the women. I said, you know what, this is coordinator business. I don't want to get into it. But it keeps on creeping and creeping, and more problem keeps coming up. You know, once a problem started, it doesn't end unless you stop it. Now, I want the Biafran to also know there is a lot of conspiracy and concocted lies against so many people that is not true and it's not right. And people are believing it. Those concocted and lies and conspiracy is really what is bothering me, because it's affecting what we are doing. When our leader was renditioned, I remember I came out in the radio. When they started talking about the accounts and everything, I said to them, please, our main focus now should be what is going on with our leader. We do not have to start talking about money, because it's very shameful. We can't start talking about money and account at this time, please. Because that was when they were planning to close the account, and they were complaining that the account is not right, they are not going to pay money into it and all that. Then I was told, then the second time again, the next thing I heard is a fundraising that was scheduled. And my name was on it. And I told Mazi Nnamdi, I do not want to be part of this fundraising, and they have my name on it. Because I knew that all the fundraising that has been done in this America, with the exception of the one that I was in charge of, the fundraising that the women did, none of them was accounted for. So before I will have my name in any flyer, unless I want to. I don't want anybody to put my name, because guess what? I will be asked what happened, and I don't have any answer to give.
Mazi Nnamdi refused my coming. He said, no, don't come because it will look as if we are against the fundraising. Rather, he directed me to Kanu. Listen, Mazi Nnamdi is a man that I respect so much because of his age and his wisdom. I respect him so much. My family knows about him. We talk, we joke. He and my husband are so close. And I respect him. Anything that he says, I will take it, and I will just take it with all happiness. I'm not going to argue about it. And then things kept on going bad. It did not change. Instead of it changing, it keeps on creeping in ugly to the point that today, America is now divided into different factions. Some states are divided. The regional sections are already divided into 2-3 factions, those who believe in one thing and those who do not believe in one thing. We do not need that. The purpose of my coming is for a solution to be provided. If it is not talked about and people know what is going on, there is no way it can be corrected. Don't get me wrong. I am a disciplined woman. I know what discipline means. And I so much cherish and respect the office of the DOS. Anything that our leader set up, I respect it so much. And I don't talk a lot. I don't even come out on this radio much. But when I'm angry and see things going on, I will talk. I will say something because it needs to be corrected. I respect Chike Doziem as the head of Director of State. When our leader was renditioned, 2 days after that, I wasn't myself. Immediately, I got myself back. Chike Doziem was the first person I called, but I couldn't get him on the phone. Then I called and called. I called him in WhatsApp. I called him in Signal. Then I said to myself, probably with our leader being renditioned, he must be busy, and he may have other phones too that he is using at this time. So because of that, I got in touch with China Sanworu and Mazi Nnamdi. I said, I've been trying to reach the HOD. I have not been able to get him in touch because the women have a lot of questions that they are asking, and I don't have any answer to the question that they have, and I'm not getting him on the phone. Then they said, okay, they tried him. They tried to get him on the phone for me, but he did not answer. Then I said, well, here is, we are having a meeting. Can you guys come? Maybe you'll be able to answer their questions. Even prior to that, I have already had a meeting, a private meeting with Mazi Nnamdi to beg him and tell him, please, I have a program whereby I have both IPOB women that swore oath and those who do not swear oath, who did not swear oath. And also, I have a mandate from our leader to work with both IPOB and non-IPOB members. I said to them, the concern I'm having is a lot. How can we fix all these things that is going on? I begged and begged. You know, I know that when once Simon Ekpa's name is mentioned, there are people who screamed and said they don't want to hear it. Listen, Biafrans, if Simon Ekpa is this bad, all these things that are being said against him, will our leader instruct for him to have a slot in Radio Biafra?
The first accusation was he did not swear oath, this and that and that. Then the second one was he is not part of Finland and all that. Our leader, if he knows that Simon Ekpa have all this problem that everybody is bringing up now, will he even think of at this time that he's not even around? All right. Before, a slot. Our time is not going to accommodate you for more than another probably 10 minutes. So I'm trying to ask a question. I'm trying to, before you continue, I'll let you continue what you're saying. In reference, because you made reference to Simon Ekpa, our leader, asking him to be given a slot. However, I want it to be very clear that the radio, we have anywhere in the world, you work, you have a business, and you have been running your business, and then they bring you here, say, we need you to employ this person. Bring him into your organization. And you tell the person, okay, we have a code of conduct. Then you hand it and say, no, I'm not going to sign anything. Well, you have to wait until the man that appointed you comes back, because there is nothing secret about it. Nobody gags Radio Biafra. We say it the way it is. We try to make sure that we speak the truth all the time, that we don't give out false information. Because all these things that you see that you bring up, all this Asriana, because for me, because there's so much people are talking about things they don't know. Because other radio because other video, other so-called radio stations, they are carrying this information without biting their tongue. You have to be in power. So nobody stopped Simon from broadcasting on Radio Biafra. No, because he said that nobody will tell him what to do. Nobody tells us what to do, but at least we have a structure. All right. Our leader gave him, our leader said we should listen to him. But don't forget that our leader made a statement. He said, listen to this man. You are doing very well, but don't let Satan take you over. I have a copy of it. Because the Satan probably is still working. The Satan is not ready. He's not relenting. So that's okay. All right. Okay. No problem, Mazi I. Peters. Let's leave that alone. But I had a meeting with Mazi Ofoma. And before I had a meeting with Mazi Ofoma, we had a meeting with Simon Ekpa, and told him that he has to sign the paper, anything that he was told to sign. But let me leave that alone, so that since there is no time. However, here, when it comes to any office or any post, regardless of what it is, there is the need for decision making and planning. And when someone at the top wants to make decision, sometimes you will need the help of other people. Because whatever decision you make, whether good or bad, depends on the information that you have. Who are the people who are directing the Directorate of State in the decision that they are making here in America? Because the decision that they are making, I hate to say it, is wrong. And when they are dealing with people who wants to destroy, definitely the decision will not be right, and it's not going to favor what we are doing. Some coordinators now are being forced. People are running around forcing some coordinators to belong to a group. What group? If they don't belong to that group. What kind of group do we have? We have to appeal. I will forward you the message. Okay. They feel that there are different groups now in America, so they are forced to belong to a group. If they don't belong to that group, they will be removed from IPOB. That is not the way to do things. You cannot force a human being. And now, right now, everybody's eyes force anybody
to do what the person feels that is right. It's not right. But and feel that maybe because... Let me interject here. When you say group, and people are being forced, what I'm trying to say is, like, if I am here, I cannot go and force somebody and say, this is nobody is being forced. I wouldn't say nobody's being forced until I see the clip. But what I'm trying to say is that if the person that is asking you to do something, and you know very well that that person has the authority to tell you to do that. Because the question now is, some people are doubting the power of the DOS. But the truth is, our leader created them. We can't do anything. Anything they tell you to do, do it. Then when the leader comes out, he might overturn it. There's no need even challenging. In fact, there's no way for challenge, because I know that these people were not created after our leader was adopted. They were already created by our leader himself. Just like our leader appointed you as a leader of the women. If you tell somebody to do something, the person has to do it. It's not a question of questioning you, why should I do it? Because anyway, it's a quasi-military thing that we're not political. Mazi Peters. Yes. Let me answer. Let me make a comment there from what you said. Okay. If the DOS, let me go straight to what is going on. Yes. Unfortunately, the DOS is not being run by Chike Edoziem. People who are running this DOS now is different from Chike Edoziem. Chike Edoziem is a very honest, quiet, responsible individual. Unfortunately, the people who are running the DOS are misdirecting him. And we are taking instruction from them and not from Chike Edoziem. That is the problem. But he signs the memos, that's not he? Well, sometimes you don't have any choice. Sometimes he doesn't have any choice. No. And it's affecting everything, every decision that is being put out there. Look at what is going on in America. Do you know the people who are championing all this decision that is being made? You don't know. It's not Chike Edoziem. It's not Chike Edoziem. That is the problem. Anyway, like I said, I don't want. If Chike Edoziem is allowed, it's allowed. What do you mean? I can hear. What do you mean it's allowed? I think he's in charge. That DOS has been hijacked by people who are not the right people to give direction, to govern, to direct. DOS is hijacked. That is the problem. That is the main problem. I'm finding hard to believe that, because I know that these people. These people were appointed by our leader, right? No matter how much. You don't have to believe me. You don't have to believe me, but that is what is going on. You don't have to believe me, but that is exactly what is going on, and that is why people are not listening. It needs to be changed. They should allow Chike Edoziem to make the decision that is right for the people. If not, it's going to be chaos every time. And that is what is going on now. Also, another thing I want to talk about, it's just like you said, you don't have enough time. If not, I would have liked, if people want to ask me a question, that's fine. Exactly. That's what I'm going to do, interactive session. We have to do that probably next weekend, like on Saturday, so that people can ask you questions. But it is good because, you see, we're trying to clear. I personally want to clear this issue in America. We have too many controversies going on. People are giving their stories differently. I don't know what to believe and what not to believe. But what I believe in is, and I'm going to say categorically, is that Chike Edoziem is in charge. He was appointed. Yeah. But if he allows himself to be run by somebody like people like me, then there's a problem, because no more appointments were made after him. So they wouldn't say that the director made appointment from prison or whatever for people, but he is completely in charge, and that's the way.
He is in charge. He is the one that our leader made to be in charge, but he is not the one that is taking the decision, because if he is taking the decision, there wouldn't be any problem. And if you can also allow me, because of interruption, there is one major situation that I want to clear and for Biafrans to know, but because of interruption yesterday, I couldn't. It's about the Ikonso's fundraising, which had my name ranging. Yeah. When Ikonso died, I don't want to start talking about this, but I have no choice, because it's now getting to be the famous what do they call it? That fund that was generated at one time, and the Onyendu was accused of embezzling the money and all that. The spend fund. When Ikonso died, and everybody was devastated by it, especially because of how they burnt the houses in his compound. And I felt it, and I said to our leader, do you permit our raising fund to help build back some of the houses? Because at that time, the family, the extended family, the uncles and the nephews, they were having problem, Madam, complaining a lot about the whole thing. Let me comment on this very issue. Don't you think it will jeopardize the family because this is going on air, it is on national television, national radio. This information is something you can draw in a memo or pass it on to them to understand it, because now this one is like it's exclusive. It's not something that's supposed to be made public. I heard part of it yesterday, you see, but if you write it out. You see, what happened is that Mazi Peters, China Samuru has made mention of this money before in the radio. He is the only one concerned about it. I don't know why. He made mention of it about a month ago. I kept quiet. I did not say anything. No, it depends on what he said now. 3 days ago, he came. What did he really He said, those, whoever did the fundraising for Ikonso should go and give Ikonso and the family the money. If he has any doubt about the money, why don't you call me? He knows who did the woman who told him about this told him, even if he doesn't know. The woman who gossiped, because it was nothing but a gossip. The woman who gossiped and told her about this fundraising and the money told him who did the fundraising. Why not call me? As a member of the DOS, you should have called me and asked me privately. Then coming out to the radio there and saying it, people know that I was the one that did the fundraising. I don't touch any money. And I'm going by the instruction that our leader gave. And that instruction should remain until he comes out. When he comes out, that is what he will see. But for him to come out on the radio 2 times and blastering it, and people are calling me, listen, lady, are you not going to say anything about this money? Then it will look as if I don't say anything, maybe I did anything wrong, or the money has been embezzled, or I did not want to talk about it, but I have no choice, because it's my name that is raging out there when I did not do anything wrong. Okay, gotcha. Then coming to putting, they were saying, because Mazi Nnamdi, that was actually his concern. People putting my name in the document and all that. Listen, I am not, let me go straight to the point. Nelly Ofwebu is an independent hired official of IPOB. She has her own office. She has her own rights. If whatever I'm doing today, whether it be money or anything
Nelly Ofuebu comes to me and said to me, I need to audit your account, or I need to audit anything that you are doing. I don't have any right to say no. I will give her everything she needs to do her work. You cannot turn around and blame me for what she is doing or what she is saying, because she's a woman. When she came out and was demanding for what she need to do her work, it was not given to her. She kept on asking and asking. Nobody wanted to listen. And then when she got angry and decided to take it to the social media, and then you are coming back to me and tell me to control her. If she comes to me and asks for all those information, I will give it to her. Why are you coming to me to make me responsible for what she is doing? I cannot be responsible for what she's doing. No, the only bigger office we have in IPOB is DOS. Mazi Nnamdi Kanu have no control to what China Sangoru, Mazi Ofoma, or any of them will do. He doesn't. Then why am I responsible for what Nelly Ofuebu did? Yeah, if they have any problem with it, they go straight to her. Let me go to another point. What you have just said something now that DOS probably you don't know how they operate. So I wouldn't be very judgmental for you to say that he doesn't know. I think he knows what is. Chica is in charge. This I don't have any doubt. However, but Nelly, well, I don't know if both of you run the same account, but now that you have explained it, I think most of us have now beginning to understand that these people are independent. You have nothing to do with them. The only thing I will advise, madam, is this. Before they put your name into papers, please let them contact you first. And that's why we are trying to make sure that anybody that says he's going to do any launching of any kind of fundraising, to contact the radio station. Because the woman that you're talking about, Nelly, before she went to the social media or whatever, she tried to contact me, but I told her that I was very plain. I said, this job was given to you and Onyisi is not here anymore. What kind of auditing are you going to audit that woman? Because that woman had been with the Onyisi from the beginning and Onyisi is not here. So whatever documents she gives you, how are you going to verify them? For me, I'll just advise her quietly, say, I would wait if I were you. I will hold on to that dirt and wait. It's not going to be thrown back at you. Just give it a time and the Onyisi will come out. And then, because Onyisi needs to be present. If I'm working with you and I am the one directing you, I direct you to do this, I direct you to do that, and then they want to audit you, there are documents you bring out. If I'm not there, there will be doubts. So that was what I advised her. I didn't make it look like a rocket science. But she did what she had to do too, like you said. She went to social media, she went to Simon Ekpa and the rest of them, which was not necessary. Because when we do these things, the world is watching us. Everybody is watching. I'm telling you the truth. And if you don't mind, yes. If you don't mind to, there is another important point that I want to mention. Okay, just take it. You see, when our leader was renditioned, you, the men, you may not take it the way we took it as women. Yes. It was too much for us to take. And there was some accusation that was laid out there that there are people who betrayed Onyendu. Whether it is true or not, I have no idea. But again, it's difficult for the women to realize that it was a fellow woman or women that planned for this. Yes. All that we asked was, can an investigation be carried out? And it was waved off, which is not right. Then for us, the women,
there are two things that is most important for us: our leader and the ESN. If you do not want to do the investigation about our leader, then the same group again that we are accused are the same group that are holding ESN money and refuse to bring it out. The HOD has come out to the radio and announced for these two ladies to bring out this money, and they bluntly refused. Even one of them said, over her dead body, we should bring the money out. And the HOD knows about this. Do you know the impact of that action? I have a group that I have planned. They are not IPOB members, but they wanted to help us raise funds for ESN. When they heard that the money that was raised is in account that somebody is controlling, and the person said that over her dead body, will she bring this money out? You know what they did? She called me and said to me, Madam, is what I'm hearing the truth? She said, I want to hear the truth from you. I said, yes, it did happen, but we are working on it. She said, unless that money is out, that he cannot tell anybody to bring out their money. Because what am I talking about? Why would people bring out their money if when the money is contributed, somebody is sitting on it and the administration is not doing anything about it? Up until today, that is why I'm telling you, is it Chike Doziem that is running this DOS? Because if he is the one that is running this DOS and he came out to the radio and announced that this money has to be transferred to the right account, and the woman refused to transfer the money, two of them refused to transfer the money, and he did not do anything about it. And now there is no money left for ESN. What are we talking about here? This is the only defense that we have. And nobody is saying anything about it. Nobody is saying anything about it. And they are emboldening people, and they keep on doing whatever they like. They keep on planning all sorts of evil. And we are talking about, oh, she did. Nyanya did send the money. They said that the receipt is fake, and all this. This is all stories that are being told to people to hear. When did it become a problem to transfer money from one bank to another? And now we are talking about fundraising, and that is the cause of the problem. All right, madam. It's time for. All right, I think our time is fast spent, so Mazi Nnamdi has to come in. But how was the fundraising yesterday? Did you do well? It went well, right? It was still affected by everything that was going on anyway, because we are not surprised. But by God's grace, at last, there were some group of people at that time. They were in the meeting when we were having it. They came by and they contributed. So we are expecting a substantial amount, but we haven't reconciled the sheet yet. But we did it. So all right. I like my advice is I would advise you, if you can, call the platforms. It doesn't matter. It doesn't have to be me or Alozie. You could call the other ones when you have issues like this that you need clearance. Because as Rihanna Kodeha is too much. And I am doing this because I have worked with you. In fact, the other people that I worked with also, whom they are still accusing, the women, I am not part of your organization, but at least based on the fact that I'm on radio, I've been interacting with some of you, and I can fight for your character and know that these things are all question of being misunderstanding. So
the ESN for me, I mean, it's not, DOS. DOS for me, it's an organization, it's something that our leader put, and anything that Mazi Nnamdi Kanu has put in place will stay in that place until when he comes back. If he wants to make his changes, so be it. So what we are trying to say in a nutshell is that future, we already announced it. Anybody who wants to run fundraising, call the radio. Let us know. Take the DOS, even if you don't like them. Just unfortunately, their stay with you is going to be probably temporal, because when the leader comes back, he takes over his job. But for now, and for those who want to run to other platforms, because you've tried Radio Biafra and you didn't get through, then you run to the other platforms, that is a no. That's bad also. Whoever accepts to do it there, it's okay, it's his choice. So with that, I thank you very much for your calling. I know if I allow you, you're going to speak for another 1 hour. But what I'm going to say to you is make these calls frequently. So when you do it, when you have time, not every, I know how busy you are. Whenever you have time, call the radio. You can tell us in advance that you're going to inbox us, that you're going to be on the air, you'd like to come on the air. That'll be wonderful. All right? I will thank you. I'll thank you so much. Thank you very much. I couldn't organize it the way it was because I kept calling earlier. I lost like 10 to 15 minutes before I was able to get through to you. Yes. To have another opportunity so that if anybody have a question, they can ask me. Yes. But we need to set up a panel to correct this. That's the main purpose, so that we can move on. Because with the situation of things the way it is, we are not going anywhere. That's my concern. Thank you so much. All right. Thank you very, very much. All right. What I will do is next time, I will give you exact time when we're going to start, so that we'll be able to do the interactive for people who call in and ask questions. Brothers, I can see that some people are still trying to call me. Unfortunately, our time is up. You can call Mazi Nnamdi for whatever questions you have to ask. Please direct it to him. I know he'll be ready, very, very ready to answer your questions. And I think today, I don't know if women, I think yesterday was for the women, right? I don't know about today. However, whatever happens, this is Radio Biafra. We are going off the air at this time. And I am happy that she was able to come in here and, we'll talk. So from here and from me, I'll be with you again, not tomorrow, because I told you that for the next couple of weeks, I will be broadcasting on the weekends, just on the weekends, because there's something happening between Monday and Friday that I need to take care of. So I promise you that Mazi Nnamdi Yes. If I'm to go by what you said, you have no worry that IPOB was prescribed. But many of you are worried that IPOB, under the leadership of Kanu, was prescribed. Who is worried? Did I look worried? Do you look worried? Does he look worried? Nobody's worried. Can I add something here? I do not subscribe to what they regard as prescribing. You cannot prescribe a people. IPOB is indigenous people of Biafra. You cannot prescribe a race. Are you saying that it's not an organization? Listen, IPOB, the indigenous people of Biafra, is not an organization. What the federal government should specify what they mean. The IPOB, I know, the IPOB that represents the indigenous people of Biafra is not an organization and cannot be prescribed. You cannot prescribe a race. You cannot prescribe a people. You cannot prescribe a people that has existed for thousands and thousands of years. It's impossible. Can you prescribe Hausa people? Can you prescribe Yoruba people? How dare you say that you will prescribe Igbo people? If you say that you are prescribing the indigenous people of Biafra, you are saying invariably that you are prescribing Igbo people. It's an insult. I don't accept that. So there should be specification. They should be specific on what they mean. And then it will be clearer. You cannot declare an entire race as terrorist organization. Is Hausa people terrorist organization? Is all the Hausa people terrorists? Or is all the Yoruba people terrorists?
How can you say that all the Igbo people are terrorists? Okay. So what I'm saying is that Biafra has a case in court with Nigeria, and we want the media to project it. We want the federal government to recognize that they are in court with Biafra. I just want you to give us 1, 2, or 3 of the items these courts is seeking. One of the things, like my boss said, the chairman said here, one of the things we are seeking is that let the court give us a declaratory statement whether the name Biafra is illegal, whether we don't have the right to be called Biafrans, because we have documentary evidence which has been sourced by our legal team that says that Biafra had been in existence even before Nigeria was created. Therefore, it is a name that had been in existence before Nigeria. Why should the people be afraid whenever the name Biafra is mentioned? So we want the court to tell the world whether we don't have the right to be called Biafra. 1. 2. Going by international conventions and protocols, do we not have right to self-determination? Do Biafran people, in recognition of their indigenous identity, do we not have right to decide, to determine how we are going to be by ourselves? How we are going to discuss, relate with our neighbors? How we are going to have ourselves governed? Don't we have that right as an indigenous people? You get the point? This is one of them. And then the other one is whether we do not have the right to go in and execute that right to self-determination. We are not a group that disobeys the law. We insist that whatever you do, you must do within the law of wherever you are. Either in Nigeria, Biafra land, Ghana, Sierra Leone, Thailand, United States of America. Obey the law of the day. Now, we took Nigerian government to court for declaratory statements on what rights do we have. Do we have right to call ourselves Biafrans or not? And the word Biafra has come to mean more than just a group. It means an ethnic nationality that was there going back to the 15th century. Before the Portuguese explorers came this way, you cannot suddenly get up and say, is dead or prescribe it. Can I answer now, let me finish. Now, if there is a wing of a group that is doing something that is not proper, you can say, stop this action. But you cannot say you're prescribing a people. It is misnomer, lack of proper understanding of the language, part of improper understanding of the constitution of the country. If I say that I'm okay, you cannot tell me you prescribe me, unless I do something irregular. If I say I'm okay, you cannot tell me I must be Okafo. It is my right to choose what I'm to be called. If I want to be called an Aztec, that's American Indian, you cannot tell me, no, you can't be an Aztec. It's my business, not yours. So, this person of prescription, you can say this action by this group. Don't forget, we've just coming out from a meeting. Did you see any policeman here? Are we afraid? Look at him wearing Biafran regalia. So, these things have limitation, and it requires the legal luminaries to clear the dust. There is a lot of ambiguity in the field, and it may confuse the ordinary man on the street. Talking about the unity, Mm-hmm. there is this view of many out there talking about outside and Yoruba. They are the view that the Igbos are not united in pursuing this process. Excuse me, sir. They are the view that the Igbos They can hold any view. I'm also of the view that you are not united, even in your news media house. Anybody can hold any view, good or bad. And you can always give a dog any bad name. And anybody who you want to run down, you will almost invariably find something to tag or put on the neck of that person in order to hang that person. Did we see Igbo people fighting Igbo people? Have you heard of it? Igbo
intertribal or town wars ended in 17th century, not anymore. So talk of unity, and do you want us to be sleeping in one bed? Or kissing ourselves. Or kissing ourselves? On the issue of Now, no, before, please, let me clear that on the question of Biafra, there is no one single thing you will raise under the sun where there are 10 people and you expect them to have one view. An old friend of mine used to say when I was in politics, we were discussing one day, he suddenly got up and shook his head and said, many men, many mentality. That is, if there are many people, they have different points of view. Yes. But that doesn't mean that there is disagreement. You see, the Igbo man is very Republican. That's right. They like to discuss, argue, Georgia, but not war. And otherwise, it becomes dictatorial. It becomes autocratic. It becomes an imposition. It becomes mental slavery. And we abhor mental slavery. Let me tell you one thing. In 17 something, Igbo people were taken to America as slaves. And they objected so much that they elected to drown themselves together, holding hands in St. Simon's Creek, St. Simon's at what's the name of the creek in St. Simon's Island in Georgia, Atlanta, in Georgia, United States of America. We went there to celebrate them for their courage, for their determination, and for their resolution to go together. Multiple determination of people to go together. Tell me another race has done that. The Igbos are together. I am not a Nigerian. I renounced everything to do with Nigeria on or around December of 2015. I am a Biafran and I hold British citizenship. Only upon a clear pronouncement of the intentions of that very court, which I suggest to them, to be free of any interference from the executive, will this very case move forward. The circumstances surrounding the invasion of my house, the invasion of the home of His Royal Majesty, is the Israel Oct 17th. You must know that my father's name is Israel, and it means a lot. Going forward, there must be guarantees by the international community so that this case can proceed, and I will prove once and for all that there is something fundamentally wrong with the brain of those that run Nigeria, because I will demolish them in a court of law. For now, let me restate my position that I committed no offenses known to law. What they are charging me with doesn't exist, and they know it. I have no weapon. My only weapon is a microphone. And my courage that Chukwuka gave me. But it's up to those who persecute me to see reason to call their troops home. Let me state also categorically that IPOB worldwide is committed to the liberation of the land of Biafra from the shackles of tyranny. And we will not relent until a referendum is conducted. If you want us to do anything with you, if you want us to conduct any form of participation in whatever it is that you're doing, there must be a referendum to decide the quest for self-determination for Biafrans. That is our red line. It is not negotiable. We intend to achieve our goal through any means recognized by national and international laws. My fellow Biafrans, my compatriots, please indulge me to sincerely thank the State of Israel, the persecuted Jewish community in Biafra land, and Israel, and worldwide, who through their prayers and actions contributed in no small measure in assuring my physical safety and well-being.
May Chukwokika Abiyama bless the land of Biafra. May Chukwokika Abiyama bless the land of Israel. Our destiny is before us, and nothing is going to alter that very path. Southeast and South-South are one. There is nothing like Niger Delta. There is nothing like South-South. There is nothing like Southeast. All we have is Biafra. Our mothers in Akwa Ibom protested. Our mothers in Iguata protested and are still protesting. Okonko is an Annan culture. Aboriba people are descended from Akwa Ibom, Ibibio land. Ekpe is of Efik culture. But you find all these things in Igbo land. The divide and rule tactics of the colonial era and the internal hegemonic tendencies of Kowari One North have perpetuated these historical distortions. IPOB stands on the truth. We do not move from our position. And our position is very simple. Without referendum, nothing will happen. They are registering little children in the north as usual. They are doing all they can to hold the people down in bondage. IPOB will not participate in such charade. It is not possible. We are civilized people and we play by civilized rules. There is nothing anybody can do to dissuade IPOB from following this path of total liberation of the land of Biafra. It is sacrosanct. It is not negotiable. My fellow Biafrans, as I've always said to you before, and I will continue to reiterate, those of you that stayed the course during my absence, my enforced absence, those of you who diligently pursued the path of truth and of hard work and of discipline and application will be rewarded with the coming of a free Biafra. We are not like other people, because as I once reminded you before we came, there was nobody like us. Now that we are here, they pretend, they copy, they emulate, they fabricate falsehood, but they can never be like us. Long after we are gone, they will wish we lived forever. IPOB is very special, exceptionally special. The largest mass movement in the whole world, bar none. And we did it because Chukwokika Abiyama is with us. We did it because Chukwokika Abiyama created IPOB himself. Mr. Brown, I'm born now, maybe one of them elementary teachers where we get. When you talk too much, like when you won't flog the gas way there for class, you send your tableau when you're there. Ndị ọtabụrụ nwunye di ya. Ị na-atagbu di nwunye di gị dat na ọwụ nwunye di gị ka ị na-atagbu ya na ọgwụ ntanta na the wahala. Our people, this not be joke where we dey joke here, not be play with the play. Onwe egwu anyị egwu here. 21 October 21.
Una sabi the date. Una sabi the thing will go happen that day. They said in the country, onion do bring onion to country. I'm say he be onion do. Waiting he do. He say leave my people. Make una not they kill my people. Make una not they imprison my people. We not do anything. Our people, Southerners, Okacha, especially Easterners in the East. The problem where we get plenty, and we no say we get them. It be like somebody who is sick, but you no say the sick. Now somebody else go see, they tell you say this person is sick. Then you go to ask how you say this person is sick. You were the sick. Sometimes your body go lie to you. You no go tell you anything. But you where they see that person every day. You no do it. They don't begin the change. You be like one young woman will go carry belly. If they had them, you no say once he carry the belly, the body go change. And the old people go take the eye of old people, they look and say, Mama, what the quagema? The mama. They sure. The mama. Oh, when in Kibu. Bow. Early me here in the morning, late in the afternoon. Mama chi, early me hana America here. Ndia no to marry in nabali. The woman they laugh you. Mama chi na chigochi. No do. Ga to one prison. Na so we they do. With the sick. We don't know say with the sick. Aya ropi wala anya. And ndoki. The two way with the talk. Okay, no. Na our custom be that. Na the thing where we they do. Something where you know fit see make you do. You did there, they do. Oh arwala. Oh arwala. Nebasha arocharwala ipuezelu. Eja tabu mwenye dia. Ikawa tankoshi. Our people. 21. They go try Mazi Nnamdi Kanu. You that what you they try am for? Waiting the man do. Why him they there? Now which people go protect? Now our people. Those people where they run for governor. You they run for governor. Who you the governor? You go be governor. You go chop money. You go chop money. What you the chop? Where the money where the chop? Where the chop am go? Where the carry am go? Every time they chop money, where the chop am go? Money misroad. 21, our leader go stand. Why you they try him? He say let my people go. Make you no punish. Make you stop the punishment people. You see, somebody can write something. And I read the thing where the person write. Our people, ndo were nadia. Who are known is minute is who are born is I'm sworn in the book. Who are born 14 is
45 minutes. Yes, I had them correct. Apasialam ule. Ndị unamaghị Igbo. Agara m Cambridge. Include me. Lekwa na ihe ndị mmadụ na-ede. And ndị na-ede ihe a, the way then they take right am. Now where they say something no correct for them brain. Something no correct for them brain. Person, they can't kill you. Person, they enter your house. Person, they lie. All for you. Why then they lie? Why then they lie? Because they don't see anything way good for you. They don't see anything where them go talk. They say where they talk you go say yes. Now so you be. Make we begin the talk. Governor Tambuwal Sokoto says Nigeria belongs to all Nigerians, as no region, ethnic or religious group will claim supreme in the nation leadership position. Tambuwal the Toko. The thing where they roll aka, ihem na rotoroga kawo. Make una no fault for this politics jamboree where they make. Governor Aminu Tambuwal of Sokoto State says Nigeria belongs to all Nigerians, as no region, ethnic or religious group will claim supreme in the nation's leadership position. This is contained in a statement signed by Tambuwal Special Advisor on Media and Publicity, Malam Muhammad Bello, and issued to newspaper on Saturday in Sokoto. He said he disclosed the National President Christian Association of Nigeria paid him a courtesy visit in Sokoto. Ehona maramaranihu gwampetenazo maramaranihu. These people tell you say Nigeria belongs to them. Christian Association of Nigeria don't waka go Sokoto. So now Nigeria belongs to every Nigerian. Now who be the Nigerian? Now the Arewas. So anything where you talk Tambuwal, you say the kind of leader the country need was the one who go understand issues and diversities and is inclusive in his approach to governance without tribal or religious sentiment. Kamanga mnye 21 gun salute menye maba chakapu.
Since when Nigeria begin, then they talk say not on them own. Now Biafra they come. Oh, no, Nigeria not for all of us. No, make include everybody. Oh. Then they make operation for your backyard. Then they make operation for your street. Via your governors, ndị nwoke amụrụ ha na-awụli elu. Amụrụ gị na amụrụ nwoke, Chineke mena. Owe m. They can turn to be bandit ndui. Ndị na-aza honorable na-enwe single honor. Ihe na na-eme. Anyways, I wouldn't debate. Habiakwala ọzọ, they don't come again. Habiakwala etc. 2019. You remember 2019? Articulate PDP, articulate. You turn up APC. Then you governors in our PDP, groom APC. And now Tambua, yes, Nigeria belongs to everybody. And so, who be the governor? Go get one southeastern. Go get a southern and make it be president. Nigeria belongs to everybody. Since Nigeria begin, 18 na baji. I give me election. Hey, we are plenty. We plenty Nigeria. No tribal sentiment. No tribalism. Nepotism. No talk that. It's no good for Nigeria. And that's why in officer, custom officer, Namagi left from right on. Echigaraga. Onye Fulani. You confuse people, you make a sweet talk, then go buy them quick. And get some since where they don't begin change mind now, make we just move on. You go hear them. You go come. But the thing be say, waiting be the golden hawk where they operate for Biafra land. The vex why vex be say that the person we make write something. I don't talk the way people they write something. I don't know. Izombe. The thing where the crime where these people commit for Izombe. The crime mehe ndami mere na Zombe. Uzadema na ikosa. Make I ask you a question. The oil bunkering, now it go make somebody die. The woman where them born, the soldiers born, he die. He don't die. The so people where they kill, nobody talk. One of the people who got burnt when military men invaded the Zombe in Oguta local area of Imo State last Friday, Mrs. Faith Okebata has died. Okebata died at the Federal Medical Center on Friday after medical personnel battled in vain to save her life. Faith, 36, got terribly burnt while she was fighting to rescue her mother-in-law, Mrs. Catherine Okebata, who had a stroke 7 years ago.
The soldiers who were in the community in a revenge military operation had set tens of houses on fire. Now, where somebody could tell you, say Nigeria belongs to all of us. Akpata oyi a na-awụ unu. Akpata oyi a na-awụ unu. Ndị money misroad a na-eme ka ihe dị mma, a na-akpọ ụka ego. Ala na-arụ, a na-akpọ money, ego, achọpụọla ego, onye nke eriela ego, o tiile ya na akpa ya, o tiile ya na azụ nneka, o tiile ya na helmet ya, o kpudere kpopụ ihe ga-ahụ ya, o tiile ya na bankị, a na-egbu anyị, a na-egbu ụmụ anyị, a na-ewere ala anyị, mepee n'anya, open your eye and you go see properly. I be America, I be contest, I be America, I be present. You present your problem for the people who need the problem to solve. Gabriel and I but America. Ndi nata hamburger, I nata hamburger in the morning. Igasine nata hamburger in the morning. Ishi na magwagi here na time in the morning. Nata hamburger no tutu na America. QED. Nata hamburger na ehihie. QED n'eziokwu na true. Nata hamburger na abalị QED eziokwu na true. Hamburger ụtụtụ ịma ihe a na-akpọ ihe. Sausage and biscuit. Madam, I want that number one, sausage and biscuit. O sausage again. Oh, hamburger ji anu eji me. That was sausage. And for that eji turkey, me sausage. So you ask them not a hamburger in the morning. I not here. Here, I not a hamburger. Madam, give me Big Mac. Give me Whopper. With large Coke, no ice. And French fry. Which size you get? And abali the same thing. How about I be here? Zitara via email. Cash app can up again. Itinerary good here. Itinerary direct deposit in a bank again. Saying a sponsor can be here. Be a make a penny. Biawa. A hamburger on a bank. So Biawa. When you na say Biawa, the person way they make it come. You don't campaign so that people don't begin to say they lie. You want your backbone. You will kill the thing and care. No now. Our people they die. Our people they die for nothing. You know they make politics. Onye rural ya agbafu baragawa elegros give me campaign. Ihira na emuno. Shame, not the catch one. The other one where I go talk before I go open line make they got call one. Fears optimism in Southeast as exercise Golden Dawn begin. Exercise Golden Dawn. Fears and optimism. The fear.
And I don't know how to talk. These people can't enter Southeast, enter Biafra land. They tell you, say, then the conductor has to have search. And otu onye ga-asị na ọ gara school ijiri ego nna gị ere ala were kwụọ ụgwọ school gị send you school. You can't write something where you know say na criminal writing you dey make. They say that na fear na grip optimism ị ga-enwetawo ha mechie na ga stamp out miscreant. Optimism wụ na peace ga-return. O nwere onye wetara war. Ndị wetara war akwa ndị na-asị na ọwụ Operation Golden Dawn. Isi na-ehi ụra n'isi ụtụtụ ha bịa kọrọ were bọta egbe isi egbe kashịara gị ụzọ pụpụta gị n'ezi sachịa gị. So ihe na-asa achịcha ya ude adịrị so nwekwa onye ga-egbu unu anọkwa dị apịa unu. Look at this way. Asa achịcha ezu unu uhi pịarịa ego unu na akpa unu. Why another person? And who can they took my phone, my expensive phone. Unu nwere ndị ohi bandit na police. Ejide ha sị na emela the police arrest. Officers who brutalized, extorted 25,000 naira from students arrested, say police. The Kogi State Police Command has commenced investigations into a trending video where police personnel attached to Adogo Division while on patrol duty along Adogo Kene Road reportedly extorted the sum of 25,000 naira from a traveler, while another was physically assaulted by one of the men in uniform. Oh, she, oh, you know, so, douche. So then go come from the house, come the door. I'm phone get here with it. When you wear a phone with the conya baragoto. They can conduct operation done, a golden done, a gold done, operation. Abunu wura butarai. Abunu nebushule. Ehunu nemenu zombe. Udadela. You destroyed all them houses. Killed people. And you say you get governor. So cattle colony grazing route to Ruga, etc. Then they contact the land. Make you stay there, they make south. Make you stay there, they make east. They say me open phone. Now the first time go POS. Carry enter back, police change cloth, wear mufti, carry enter back, go POS, go collect 25,000. The first time they transfer. Now they don't see any account, bring come when want to transfer. They say they don't want to give an account. They go carry now, enter back, go POS. For Okene, one of the officers' name is Ogu Godwin. Ogu Godwin is one of the name of the officer. When carry on for Okene here, Kogi State. Refurbish police. Now they arrive for their healers. See them now. Not because the boy do anything. They not say anything. They say you see laptop. They say the laptop now waiting till they do assignment for school. Now student TB. The first time they beat them. First time put for back. Carry go ATM. Go withdraw money. Now make up those drivers now park. Say this is not right. See what Nigeria police. See what they do now for Okene, Kogi State. The first person put for back. Go ATM, go withdraw 25,000 from his account. Shamo, sit down. They don't hold us here. She's around 10 every day here. The boy say not get money. They force her to call people for Benin to send money giver. Now they follow her. Go ATM, go withdraw the money. Nigeria police. This is what we are passing through now in Nigeria. When we are citizens of this country. Police brutality.
for Okene Road. This one are not past kidnapping. This are not past stealing. Nigeria police. One of the officers' name is Ogu. Ogu Godwin. Ogu Godwin. That be name. One of the officers when lead them come here for this checkpoint. Ogu Godwin from Kogi State Division. Make you not vex you. Na so it be. Na so it be. Na so people they behave. People they play. People not they pay attention for the thing where they happen very seriously. And when we they talk it be like say we they insult people. Haju na kajishuneke mekuna here. If Africans wake up, France falls, and she will lose everything. If Africans decide to exploit their basement, then France and West will disappear from the great powers in the world. Because France and West recognize that without Africa, they are nothing. Dear Africans, know that Africa can develop without any help from anyone, not even me or my country, Russia. That na Putin. Vladimir Putin. Na him be one Nigeria. Na him be indivisibility of Nigeria. Because they know say if Biafra come, so therefore use your own people and kill your own people. Operation Dawn. All will kill all of them. Kill them. Nde fule finance mo how honorable governor, senator, governor, senate. Make I give you another example. Kamgaku ni also Adam Mama. The thing where our people they do. Look am. Our people not they think. Give me. We here for sir free. Give me I go take. Even if me say go kill all of us, make it kill up. Give unto me if free I go take them. Make it not be say the money come out from my pocket. I take and do something. But I will free for sir. Nyemia me Taylor maize approved in Nigeria. Iyawu Oka. Emegari. Owo Oka anye. Owo Oka nde research jiri mechiri chaya. No do, you go get sick. The maize approved in Nigeria. Nigeria may approve. Aganye hego. Honorable, will go punye naba. You know tell maize. The maize, the Kenya people reject them. America don't want the maize. Genetically modified. Jide no kunu, jishie no kunike. Ndị nke mere mgbe mbụ ọka agriculture, nke ọka agriculture, ihe ọka agriculture, abịa emegharịa ya. Ururu baba ga-emecha ha nwụsịa. We na-amị n'ụgbọ na ahụkwa ha. All of them, they don't begin to die. Emebi ụwa. Asị na ọwụ ndị ojii. All Africans, a population the too much.
Give me what happened to the corn where we get our original corn. Give me ya. Unu marakwa ihe. Goghachi n'ọka. You dey make up so that everybody go chop corn. You are saying one diabetes. Ebulie gelu no, ebudagala no. Ejine titi no. Osunwa beke. Na ndị Nigeria na-eme mmadụ ihere. Ha na-emenye mmadụ ihere. Mkwucha nke a ma emechi ọnụ bịa mepe call line. Come out and cast your vote. We shall deploy 34,580, 35,000 police people, 15 helicopters for your security. Police IG Osman Alkali Baba urges people of Anambra. And Anambra, come out and vote. Anambra, they have to vote because if it vote, I got with the police 35,000 policemen. 15 helicopters. Aegis immune na de secure. But all haji mma, all haji egbe, all haji armored car, all haji grenade, all haji everything na hanakon and haneme operation Golden Dawn. When any ji egbe chere gị na pole boot. You know use and kill Boko Haram. You know use and pursue ISIS of West Africa. Osman Baba. You say you go come deploy 35,000 police, 15 helicopters. Now who then they pursue? Now the people where they come vote. Your security is guaranteed. So who will like to go make that kind of election? Where you get there. Chineke kweli hojo. The government no careful now. They don't come. They don't enter. Look at the thing where Chad do. Where shitty Nigeria no fit to do. Shitty Nigerians no fit to do them. They are fair mumus. One Nigeria. You know fit tell Britain go home. Yoruba do one of you say our senators no go. Biafra no fit say our senators no go. Middle Belt no fit say our senators no go. No. Then they wait for Britain. You wait the thing where Baba Britain go tell them make them do they do. Chad they tell France get the hell out of our country. Make una leave us alone. Now the thing where Chad they tell France. See the multitude of people. Unukrunu. Mad. Now we're in Nigeria. No. Then go shoot me. Smiling and shuffling. And now bakwani unu. Abacha unu agba unu n'ike. Or agba unu n'obi. Akwande Fulani. Smiling and shuffling. See the thing where they do. See them. For Chad. Or is it Mali or Chad? No, one of them. Make una go. The news no flip up. It's freeze now where just. Can't see people
France, we don't tire. We don't tire. Una don't milk us, so we tire. No, for you, then they even beg Britain. Britain, can't take the oil. Make una give us maize. Make una give us a stipend. And you get oil. You get gold for Zamfara. Then they can't dig them, come out. The thing we go do, they say, you go see the people who get that to make you kill them. So we go come take over. We go come take over. Then they kill your people. They go vote. Nigeria is in the video for. Nigeria is the largest economy in Africa, in West Africa. And Nigeria is important in the world. Then they kill our people. The election is fair and square. When they don't kill us, we not fit to talk. And when I don't be a master, so tell we they shame us to tell una say make una not be a masters again. When I can't look us finish. Una come buy our corn, una come buy our oil, una come buy our kernel, una come buy our cocoa, una come buy our rice skin. You not do and finish. Una can't tell us say we be indivisible. But that will not do. Una can't take the business una they take run am the Royal Niger Company. Una call them Nigeria. Nigeria. People. When we talk finish, we come back. Our people. The problem our women get, we go look into them. We go make sure say we move forward. Those people will come to destroy. Time don't reach. They don't see the thing where they happen. Now then go talk. Now then go tell who then they work for. I go open the phone line. When they call finish, we begin. Now side they do them. If you get long talk, no call. You get long talk, make you no call. Even a short one here, make you call. And when the way the people talk finish, we begin the talk, the long talk. That's how it be. The call number na +1 484 767 0848. +1 484 767 0848. Now waiting the happen. Now be the rep. The DOS people go check us in Abanye. As about then go there for air tomorrow. So 7 o'clock Biafra time, no miss. It don't heat up. You want to make IPOB quench, you not go quench. We strong campaign. We get strong women and we get strong men. And we be together. So now we are nyokata mamre above. So I know more na nyokata mamre and on above. So you put it that way. Ako inagota. Inagota. And you cut up memory here. Call number +1 484 767 0848. Sorry, your line dropped. So
Make a call back. The two don't drop, so caller, your name and where they come from. Hello, good morning. Good morning. Oh. My name is Mr. Chidozie Mokoma. Mokamangwa. God bless you, sir. God bless you too. I thank God for you and for all principal and all leaders of IPOB. And I want to use this opportunity to say one thing. Asukwalo Ibo. The God Almighty. Mazi Nnamdi Kanu. Okay, sorry. Ngwa ekene dịrị Chineke n'isi nnụ niile niile. Ana m eji ohere a na-ekele Chineke n'isi gị mbọ niile na-agba ka ọ dịrị anyị mma. Ana m achị Chineke nna nye gị ikike ya gozie gị na family gị na entire IPOB and Biafra at large. So ofu ihe m chọrọ ikwu na-awụ biko saa otu ihe chedere na biko ana m achọ ka anyị ji ohere a na-ahụpụta ihe na-eme na-akpọkwanye aha direct ka a ghara ị na-agbaghachi okwu ụka. Ndị niile kwere na anyị nwere onwe anyị, Chukwu ga-agọzi ha. So n'ime okwu m na-ekwu ugbo ụmụ gọvanọs ndị na-achị anyị n'ụlọ ka ịma dati Fero mgbe Fero nyere ndị Israelite nsogbu emelu m ala ha ma achọghị ka gịnị hapụ ndị Israelite. Isi Chineke were iwe ya eme gịnị ya ewere nwa Fero were ihe niile wụ isi nwa Fero na ụmụnne ha. Ihe o mechara datin Fero eme gịnị asị ngwa ụmụ Israel anwala ama. Biko anyị nwa na-ekwu okwu ọnwụ nwa ka anyị believe. Mma emele ndị ebere bikọta anaghị emere anyị ebere. Thank you very much. Kpọọnụ ha aha one by one ebe ọbụla ha nọ. Kpọọnụ ha aha ọbụla dị ndị a na-akpọ DSS ndị isi ha akpọma ha aha one by one. Sa ọwụ nwa okwu ndụmọdụ nshi ka m kwuo bikọs onye ọbụla kpọrọ aha ụjọ abịa and ya marakwa ihe ọ ga-eme. Ndewo onye Keystone State ndewo. Thank you, sir. Ndewo. The call number na +1 484 767 0848. Ndewo ihe na-eme ha na-amaghị anya n'ihu. Like say they know the thing where they do. They sabi. All the funny where they do, they sabi. Caller, your name and where they come from. Your call don't pium. So minute is safer. The call number +1 484 767 0848. Live now waiting the happen. When people they do bad thing, you get the way where they do okay. Caller, your name and where they come from. In America. Awa ikwe daba ekuko kabia mebiliwo
Hallelujah. 34,000 or 35,000 police. Aha. Mande amisto ha biada. Mande na no ready. Unu geji ala bia. Age aruno to ihe aka onye ndu anyị na-egburu anyị amụma Chineke. Our prophet of our time said, unu ga-abịa. Mana a ga-eji ọbụla ala. Mazi, Ndewo. Good morning. Welcome. You there for L. Mazi. Hello. You there for air now? You talk. Okay, Mazi Nnamdi. Good afternoon from Italy. Good afternoon. Fellow Biafrans, good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. My name is Jackson. I hail from Ogoja. Ogoja is in Cross River province of Biafra land. I am the national PRO of Italy. Mazi Nnamdi, please. There are some clarifications which I have been mandated to make clear to Biafrans this afternoon. I don't know if you can give me 1 or 2 minutes. Just it's a brief one. Because na national announcement I go allow you because na broken with the talk today. So go make you the do. I know. Mazi Nnamdi, I know that one, but this one serious matter. So make I just use English. Make you the do. Go. So fellow Biafrans, all of us know that our mother, Madam Bridget, came on air and was on Mazi program. So I have been mandated on behalf of IPOB Italy because there is the European account of ESN is located in Italy. So I came on air on behalf of IPOB Italy to make some clarifications. When our DOS came on air and gave account that we should pay in America, we have done that 2 times. The first time we sent 20,000 euros to the account and it bounced, the money came back. And we lose the money with which we use in sending the money, I mean the commission itself. And we have documentation to prove this, to that effect. We did the second one, it happens the same. So our mother, Madam Bridget, maybe she is not aware of these anomalies happening to that account. We urge her to ask the people that are in charge of this account what the problem is. Because on 2 consecutive occasions, we have tried to pay money into that account, which proved abortive. We could not pay money into that account on two occasions. So this is just a clarification that I was mandated to come on air and make clear to Biafrans that we have tried to do this thing twice. It's not going. So Madam Bridget should ask the people that are saying we are not sending money to ESN or the money for ESN is not going to the ESN that it is supposed to go. That is not the issue. The issue is that account, there is a problem and we don't know the problem that is in the account, because over here in Italy, we have made all necessary inquiries to know what the problem is, but we believe the problem is coming from the United States. So this is the clarification that I was asked to come on air and let Biafrans know. Mazi Nnamdi, I thank you very much for the opportunity you gave to me, and God bless you from Italy. Thank you. Thank you. Bye-bye from here. Thank you. Yes, sir. And the window with a Nabiala. Ngwano were ni agawa. Magekwa. No, yeah, not very special. Anige amalite kwe. We can time is na amalite program anye.
ịkọwa onwe enyi ka onye nọ na n'oli ọkwa nwanne unu nwoke Maazị Sam biko nwa Chineke Maazị Chika biko kọwara ndị Owerri onwe gị biko. Ụmụnne m ndị Owerri ọkwa nwanne nnu nwoke ha nọ na n'oli kwa izu kwa ụbọchị bụ Maazị Chika. Ana m asị udo ụwa dịkwara unu mma, adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ndị Owerri niile, ụmụ Biafra niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama, ọ ga-adịrị unu niile mma. Ana m asịkwa ka Chukwu okike abịa ma gozie anyị n'ụtụtụ, gozie anyị n'ehihie, gozie anyị n'abalị. Na-asịkwa onye ọbụla shiri ihe o shiri ya zere. Ma Maazị Alọzie ya dịkwara gị mma, na nwada Tina. Ana m asị ka Chukwu okike abịa ma gozie unu niile ma nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa, dịka anyị ga-eme, anyị ga-ekwukwe ka anyị si ekwu n'izu, ka ndị be anyị ndị anyị na-ekwuru okwu ka ha nụkwa n'aha Chukwu okike abịa ma. Ise Nwachukwu biko Maazị Cosmos biko kọwaa n'onwe gị, kọwaa na ndị ụmụnne anyị ndị Owerri anyị onwe gị biko. Nwa Chineke ya dịrị gị mma. Ndị Owerri ibe m, ndị ụmụnne m na ụmụnna m, ọ ga-adịrị nnụ mma taa ụbọchị eke ga-ekele anyị ihe ọma. Ọ nwanne nnu nwoke nwa Cosmos, anyị na-ekele nnụ, anyị abịa nna ka anyị na nnụ dakwanụ ntị ka unu n'olu anyị, maka na asị eme akara ọha ihe a na-aghọ ya. Ndewonu. Ndewo Nwachukwu, ndewo ya rekwa gị mma, ndewo. Dịka anyị si nwee nnọọ taa bifo anyị amalite asụ n'onwe unu ya rụkwa ihe ndị ọcha ga-akpọ ihe ndị ọcha na-akpọ as customary. Ha sị na anyị ga-ebido ịmanye ọnụ n'ihere n'anyị mkpa, ya wee ikpe ekpere. Anyị kpọkuo ọbasi werekwe ihe niile Rafael ọbasi n'aka, werekwe na onye ndu anyị na-apụta na court on 21st of this month nyefee ya n'aka. And at the same time anyị ga-enwekwe 2 special announcements really, but before anyị ebido ime ọnụ na ihe ndị anyị bụ, biko nwa Maazị Chika biko dunye na a short prayer because anyị nwere a lot ikwu today. Anyị nọ na-ekwu ọ bụ n'aha Chukwu okike abịa ma. Ise ọ bụ n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye meligwe anyị na-ewuru ụbọchị nke taa Jehova, anyị na-agbakọ, anyị na-atụlụ uche wee nyefee gị n'aka. Anyị na-ewuru ụmụnne anyị niile ndị n'ebe ọ nọ wee nyefekwe gị n'aka, ka mụkwa ụmụ Biafra papa, ihe ọbụla anyị na-achọ, ebe ọbụla anyị na-aga, ka ọnụ ụzọ ghere anyị wee n'aha Chukwu okike abịa ma. Ihe ọbụla anyị na-achọ ka Chukwu okike abịa ma mezuola anyị ya n'aha Chukwu okike abịa ma. Ma Chukwu okike abịa ma ya ewezugara anyị ndị iro, nkata niile nke ndị iro Jehova, onye nwe Jehova wụrụ ọkụ eluigwe Jehova ji bibie ha n'otu n'otu n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye ma eluigwe Jehova, anyị na-ewuru onye isi anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu papa, onye nke na-aga kọtụ n'ụbọchị Tọzdee bụ 21st of October. Papa wee ranye gị n'aka. Onye meligwe anyị na-asị gị ka ikpuchite ya n'ụtụtụ, kpuchite ya n'ehihie, kpuchite ya n'abalị. Chukwu ọma, nna nke eluigwe Jehova nke eluigwe, dịka ọ na-aga papa, ị ga-edu ya wee gaa Jehova nke eluigwe, ị ga-edukwa ya Jehova ka ụbọchị echi ahụ papa ọ ga-abụ ụbọchị ịtọ ya n'abụ n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye meligwe Jehova, anyị na-akpọku gị Jehova nke eluigwe na-asị gị papa, ụzọ niile ndị iro gburu izuzu ọjọọ iji wee megide ya Jehova nke eluigwe, bibie atụmatụ ọjọọ ha niile n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye meligwe Jehova nke eluigwe, anyị na-asị Jehova nke eluigwe Chukwu ọma, nna dịka isi napụta Pita Jehova mgbe a tele ya n'ụlọ mkpọrọ Jehova nke eluigwe, Jehova nke eluigwe, dịka isi napụta Daniel mgbe a tele ya n'ọnụ ọdụm Jehova nke eluigwe, napụta onye isi anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu ma nye mmeri n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye nwe njụ ka ikpuwe okwu na ikpuwe onye okwu mmeri Jehova, mmeri ahụ ga-abụ nke n'aha Chukwu okike abịa ma. Nna ndị iro ya ga n'ụlọ ya wa gbafuo n'aha Chukwu okike abịa ma. Ndị iro ya Jehova nke eluigwe ga mmetụ ya Jehova nke eluigwe wee daa n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye ma eluigwe ka ụbọchị ahụ Jehova nke eluigwe ka ọ bụrụ ụbọchị itisa zuu, ka zuu tisa n'aha Chukwu okike abịa ma. Papa nke eluigwe onye nwe Jehova, ọbụla Jehova ndị lọya ya Jehova, ndị ọkaikpe ya Jehova nke eluigwe, anyị na-ewerekwe ha wara nye gị n'aka, na-asị gị nna nke eluigwe Jehova, nye ha amamihe n'elu amamihe. Chukwu ọma, nye ha ụzọ Jehova nke eluigwe nke ha ga-esi wee merie Jehova ndị ọkaikpe bụ ndị nke zuu papa nke eluigwe, ka ihere wee bụrụ nke ha na mgbe ikpeazụ n'aha Chukwu okike abịa ma. Onye mmeri Jehova nke eluigwe, chekwa anyị niile bụ ụmụ Biafra Jehova, ma nye anyị ihe anyị na-achọ n'aha Chukwu okike abịa ma. Ise Nwachukwu ya rekwara gị mma, ya rekwara gị mma. Ọbasi niile anataghị ekpere anyị ya. Biko ụmụnne m ndị Owerri, bifo anyị amalite, anyị nwere special announcement gbasara maka already nwanne anyị nwoke
okwu Maazị Chika mgbe ọ na-ekpe ekpere ọ rụtụkwa ihe gbasara maka ndị heavyweight lawyers anyị nwere nọ na barristers and QC. So now that same note again, anyị na-achọkwa add additional 2 more heavyweight as na a na-enwe obodo enwe. So anyị na-achọ ije chọrọ ndị nwe obodo enwe nọ na Britain here. So on that note, anyị na-achọ ime fundraising ịgbalị aka nke ọbụla aka ha onye ọbụla o wekwere €20, €30, 100, 2,000 naira nke ọbụla ga-etinye this fundraising already. Anyị ga-eme their pin na London very soon. Mgbe anyị ga-agakwa on Zoom. It's already been the DOS and head of DOS emekwere approve, so can under their own supervision basically. And then so that fundraising actually, yes, I know the best lawyers, the best barristers ego ga-ahayali. So right now anyị na-achọkwa itinyekwe more of which onwe makwa itinye ijekweje hire na UK here. An additional QC and then a barrister. So here about QC would then in a Queen's Bench Council, basically. Queen's Council. These are Ndege Hajanga, all show here Wungana Baba, Agaparenia. So Nima here who pick on them no munam, them when ye. I didn't chop a raise this morning. Can we can hire these 2 additional heavyweight? Na UK here, can we follow because under Taganya here. Oh, you need a Taganya, they who do any back, push when I pay any one UK. But Anya Harry move. Galepan who go below Anya Harima, the people are wonderful people, but they man a magaro to Haka, Nguji, Agaha Hapogi. So I not use this opportunity to attack and Guji and not very well. Can you work Jindena, the high push here, release the Odin do any one. Yes, and there's the barrister and then Nigeria, and then Kenya. Man, even they can hire Pranga before, and in the experts, subject matter experts, now the whole thing, so but I actually add additional 2, 1 more barrister and 1 more QC. So on that note, that my back ready account number, new one. No, because no, we change with the paper. Although I will find finish the program, I might repeat where the account again. All the indigenous, the account number would the indigenous people of Biafra, IPOB worldwide, Lloyd's Bank, account number, the account number will 22191168. Then payment reference Gigiku Wogash Hangwa he made the reference. You get then free MNK, free Mazi Nnamdi Kanu, and then get Nekwana, the old position get Tina Hagi Kembo first, then Tineka like Ibazia. The short code here went in the UK, and then in the UK, they are Kumana, one Europe, people everywhere. The short code they need to grow 309908. May repeat that number 309908. Here we have our short code. Then the Swift more big number. That Swift number we had they recognize at the bank again. Okwa LOYDGB 21244. May repeat here where Lima Orange Yankee Delta Golf Bravo 21244. And then the IBAN number, more Russian in Europe, more in America, here with the international banking reference number, and they transfer go to the branch in on your who need to put in Nigeria. I need the IBAN number. So the IBAN number will GB, that is Golf Bravo or Girl Bravo or Brother, GB 14 L for Lima, O for Orange, Y for Yankee, D for Delta, 30990822191168.
I repeat the IBAN number again. Golf Bravo GB 14 LOYD 30990822191168. Biko no ngo ọbụla aka ha nwaanyị akụkọ gide die ashị na apịkọ ozu mpere ya wuo ozu nso ndị a niile dịrị n'obodo na this QC and the barrister anyị niile here were additional heavyweight I chọrọ add so that a na-akụ ha nga ashị ga-apa n'aka egbughị nwata ya ka abụ n'ọ na-egbu ya so anyị ga-enwetarị na ihe onye ndu ga-apụtarị na n'ike Chukwu by God's grace ọ ga-apụtarị na kewa fehi mmete ya ete so bụ n'obi enwe ihe ọbụla ga-eme anyị ihe ọzọ anyị ga-anụkwara n'ime anyị nwere ha na ndị anyị na-ekwuzi ukwu ụka mgbe ọ na-apụta anyị na-enweta ya na-abịa ọ na-apụta with our referendum date aka wuo ihe a na-ekwu n'ọnụ ihe a na-achọzi bụ na-awụ date ihe ewuwe afọ ehi mmete ya ete aka anyị ọ na wood date ka anyị na-achọzi ka anyị nye na so on that note na anyị ga-abịa mụ ego ọnụ na ihe ndị mmegeni especially ihe gbasara maka election na ndị ọmambara chọrọ ime ndị na-apraktisi mmadụ dịka Andrew ọ jere Lagos na-eje ekwuchi ya na-eje eme kampen ya well ya mechaa kampen ọ ga-achị ebe biko Mazi Cosmos ma ekwuru ọnụnụ ka ahụ because anyị nwekwara ihe ndị ọzọ anyị chọrọ discuss because wepụ ụzọ dị mmadụ je chụchị ụmụnne ya ọwụshi ọchịchịrị ha ifu na ọjije kwuchie agha wuru ụlọ ha mụọ ya ọkụ na Izumba so anyị gụkwa mụ ya ọnụnụ ka ahụ ntu anyị rụkwa na-ekwukwe ihe ala market nkwa under fire ihe agba ha aka ihe awụcha ihe ndị Fulani mege ya wụcha ihe ndị okwu ụzọ dị mmadụ ige na ndị Fulani na ndị political talks ya dịkwa ebe ndị ga-edu n'ala ka agba ihe ha ọkụ na-atazi ndị Igbo ahụhụ well biko nwekwa ọnụnụ ka gbasara maka ụka Anambra election ọhụ ga Maazị Cosmos biko over to you. Ndewo nwa Chineke ụmụnne ndị Owere ya rịrị nnụ mma taa ụbọchị Eke ndị Imo niile ya dịrị nnụ mma Biafra niile ya dịrị nnụ mma Anambra bụkwa na ọpra Biafra ekelele m unu nna ofu nwoke onye bi n'ụmụnna ya kwa agaghị njem ya ebu ụzọ gbuo egbe nglasị ụmụnna kwa nwa nhụcha na erukwa ebe ha kwuo okwu onye bi onye ọbụla ha tọn olewe ya atị ndị Igbo na-achọ ilu sị ọhịa sị ya tọ nkata ihe fukwula erio ọhịa nsọ nkata ya efula erio ọzọ dịka ibe ya wụrụ na oke ama na akpa dibịa ka dibịa hapụ ihu oke ọnụ n'ọkụ maka na nwoke onye afọ saga ama n'ọhịa wa ọhịa gbara ndị politishan o teele nna o mewere anyị ihe ndị echekwara m sị ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ndị nna anyị na ndị nna anyị nọ n'ụlọ ekele ha n'ụra maka na ịma na ihe mere a ji sị gị dat ọwa ọkụkọ nye ọhụ ala chụọ ya ọzọ ihe mere na ụfọdụ n'ime ha jizi bụrụ kampen ha gawazia Lagos ka ha gagwana ndị nọ na Lagos sị mgbagwa ndị nnu na-enye ego n'ụlọ ma ndị nnu na-enyere aka n'ụlọ sị ha bịa vootu ọkụkọ anyụ ahụ na ala Biafra ala chụọ ya ọsọ ọhịa iji gwa sị enwekwe ihe gbasara ntuli aka elu ndị Naijiria anyị chọrọ n'ala Biafra gbaa gburugburu bido na Anambra isi Biafra wụọpra Biafra o teele n'ụlọ ogbumere anyị bụ kono arụ ala gba afọ ya dịcha ka omenala o teele n'ụlọ ogbumere ndị kenno bukono na ndị hapụkwana ndị politishan ahapụkwana hapụ na arụ ala atụ onye ọrịa ara ya ahụ ute hapụ na arụ ala mpụ na arụ ala ihe niile afọ anọ niile nna afọda bịa ọka na striti gbaa ọkada ugbu ụzọ anọghịkwa isi ọkada ochi agba ma ụfọdụ nke keke nnosi ndị nnu mege ihe agaghị itede n'ụra ozi ọma izige na Nnamdi Kanu jiri akpọtela onye ọbụla n'ụra onye ji gbaga nna bịazili m anya elekshọn nwa elekshọn na ha chọziri wụ
referendum ka anyị fụda na n'aka ndị Naijiria anyị nwere onwe anyị ọhịa anyị chọrọ n'ala Biafra maka na onye nyere riho amara na nga araghị ahụ ihe anyị ji agbaga ndị politishan na ịmasị arụsị ịṅa agba ya ochie ejiri rụọ ya power belongs to the people ikikere nọzi n'aka ndị mmadụ ndị mmadụ isi anyị masị ma anyị voturu nnu ma ọrụ anyị voturu nnu ndị chọrọ itinye nnu ga-etinye nnu mana ha tinye nnu ka nnụ amara odo ewu na ọkụkọ anya sị ọwụ anyị nwa bịara bịa kwụọ n'ala anyị rụọra gị vootu sị gị bịachiwa otu onye nke hopu mege n'ala Owerri mege o ji eshigo ụmụnna ya ọnụ n'ala ya mee je kpọrọ ndị amị sị ha bịa gbagbuo ha bịa chụfụsị ụmụnne ya ka eweta ala ha ga-eji meruga ya fara bịa bịa ebe akwa krokodil ebe akwa sị ihe mere ndị amị ihe ọga ime ọzọ hapụnụ anyị amarachana nwanna ya ga mba ya rifọnụ ya etu ya n'akpa hopu ihe niile imege o gosila ya gosi ndị Anambra hụ ha sị ọ ihe gaji meghene achọga otu esi ha konoko everywhere konoko ka etinyekwuo another touch another Fulani slave na Anambra ọ ga iriri ha anyị etele n'ụra ụmụ Chineke ya dị nnọọ mma dịrịkwa gị Nwachukwu dịrị gị nnọọ ikwutetara ya biko Maazị Chika mekwuru ọnụ n'ụka ahụ because ihe ewu okpokpu isi brene na-apa mkpụrụ ama a ga-akụbagharị ya onwe ndị elekshọn jedu nga biko mekwuru ọnụ n'ụka ahụ Maazị ịdị muted. Anyị na-ekwe ụmụnne m ndị Biafra na ndị niile n'ebe niile ndị ọma mbara ekelela m ụnụ ndị Igbo si na apụrụtụ onye oru azụ apụrụla ibi ya mana achịkwa ọbara nke ahụ si ngwere bere ya ụgwọ ọwụ kpamgbekwa afọ niile afọ anọ ha bịakwana bịa ghọrịm anyị onye ha ji nwee nkashi obi iji abịa agwa ụnụ na a ga-enwe elekshọn ahịa na-achọ ka ụnụ mee ka ha mara ahụ na nwe elekshọn na ike ịtụ elekshọn agwụla anyị n'ihi na kemgbe na onye anyị tụrụla elekshọn awụghị onye a na-akpọ onye winini awụ onye ndị Awụsa chụrụ onye ga-agbara ha odibo onye ga-agara ha oshi wu ndị Fulani onye ha ga-asị na onye winini ọ ka mma na ụnụ apụta ha bịa pụọ elekshọn onye ha ga-akpọ ga win na ha kpụrụ onye ahụ mana ụwa mara na anyị atụghị elekshọn ihe anyị chọrọ wụ referendum mee ka ha bịa kampen ụnụ agwa ha na ike ịtụ elekshọn agwụla ụnụ na ihe nne chọrọ referendum ya wụrụ na kampen for referendum ka ha bịara na ụnụ ga-apụta gaza ha beta ihe ọbụla wee bịa tụli aka ilu na ụnụ achọghịzie akpụrụ na elukwa ala ụnụ eduwuru n'ụlọ ụnụ n'ụlọ ha ga-abịa n'ụlọ bịa kpọpụta gị gachi gị bịa tụọ elekshọn mbadị ha ga-atọ ha ga-emepụli ha ga-emeli ihe ha ga-abịa kpọpụta gị ụnụ lee anya ụnụ mara afọ nna gara aga Obianọ ọ garịrị ọ gbara keke ọ tụrụ ọka afta ahụ nne tụchara na elekshọn ahụ afta ọ tachara ọka nna atọla elekshọn nne hụrụ Obianọ ọzọ n'ime ahịa ị hụrụ ebe ọ gbaga keke ị hụrụ ebe ọ taga ọka na street akwa ya were ndị nche gbaa ya okirikiri ịbịa keta ya nso dị sef ya si ndị nche ya gbawuo gị ọ baghị uru nne ịtụ ya elekshọn onye nne ga-abịa mgbe ọ chọrọ ihe n'aka ụnụ na ya wụ enyi ihe ya ahụ ọ chọrọ nne na ya wụzie nne m ọ chọghịzi nne ọ chọghị ọdịna mma nne ọ chọghị udo nne ọkwa Obianọ ahụ ga-asị na ọ ma anya Fulani gbawuo ụmụnne ya sị na ha ga-akwụ 500,000 n'ichi ọbara nwanne ya ka a na-akwụzi ụgwọ 500,000 nne gbuo ka awọ akwụọ 500,000 so ọwụzi ndụ nne na ka wụzi ka awụkazi ndụ nne mma o rukwule na ahụ a malitele ha agala ha kwe nkwa ebe ha na-ekpe agala ha dushi na ndị Fulani agala dọla ndị Fulani isi na m ga-agbụrụ n'odibo kara ka Hope gbarala nne m ga-agbụrụ n'odibo kara ka Obianọ gbarala ụnụ akwa ihe ha na-aga ekpe na nkwa to ụmụnne m jụne ha bikos asị onye jụrụ ekwesị ya jụ ma ọ rafue niile ma ihe ya niile ga-eju ya jụne politishans na politishans wuo efu ka maka politishans n'ala Igbo ha wuo efu oju nwanne ha eri ụtọ ndị na-eji ọbara nwanne ha asa aka nna ha na ihe Hope mege Hope wegbu mmadụ
ndị niile ụfọ politicians wụ egbu mmadụ awụ egbu arụ ọbara ha gbuo n'ime ọhịa ha pụta n'ụzọ na-ajụ onye gburu ha na ndị Fulani ga-emechaa mitin ha kpebichaa ha bezie mewe ha sị na ha amaghakwa ihe megede ha ama ihe dị ụta megede lee Dave Umahi na ihe o mege na Ebonyi steeti ọkwụ ihe ahụ onye a ga-atụrụkwa na ọkwụ dị ihe a ka ọ ga-eme bikos onye ga-egbusie kara ha onwe ha ga-enwe ike iwuri ya na ọwụ the best odibo kacha ibi ya mma biko ni jona election jona etoli aka elu aụtala itoli mara aka elu kamgbe 1950 ndị Biafra tụmara mmewe ntuli aka elu uru unu nwetara ọwụwa ezigbote ụzọ ka unu nwere ọwụ mmiri ka unu nwere ọwụ ọkụ ka unu nwere eledị ihe ha megara anyị kama ihe ha na-emere anyị ihe ha na-ewetara anyị wụ ọnwụ ihe ha na-emetara anyị ebe anyị na-eji akpata ihe anyị na-eri ịga bibie ya laa ya n'iyi ịga ti ihe n'ugbo ndị Fulani ha ndị ha na-agbụrụ odibo akpụrụ nama ha kpụrụ efi ha ma mebichia ya enweghị ihe ha ga-eme kama ha sị gị biko enwere ihe n'ime achọla ndị efi isi na ị ga-eme ihe ị ga-agbụ ndị efi gị hụ ha ha were ndị polisi ha dakpụrụ gị maka ha na-agbara Fulani odibo ihe Fulani gwara ha ka ha na-eme ha achọghị ọdịnamma ndị Biafra ha achọghị ọganihu Biafra kama ihe ha chọgawo ha ese akpa ha ego na-abịa ya ụmụ ha ha kpụchi ụmụ ha obodo oyibo na-ebi ezigbote ndụ ọ gbasarazi ihe mega unu na-agba ọkụ unu na-anwụ anwụ gbasara ha asị na ndụ nne dị ha mkpa ele otu mmadụ na nwanne ya ga-eji nwe esemokwu ya kpụ ndị amị chi gbawa ụmụnne ya ọ iji gwasị unu na enweghị ihe ha chọrọ enweghị ọganihu unu chọrọ enwe ọdịnamma unu chọrọ ha chọrọ kama ihe ha chọrọ so naanị onwe ha ọ rukwere n'oge ha ga-achụ unu agwakwana ha na nna amụtala ihe asị nwee blak ihe ọ ga-eme gị ugbulole ya amụta ya sụ na ekere mere onye ọzọ ka ya ga-eji mụrụ akụ biko na ụmụ nwanne m ndị Biafra o ruole na mgbe anyị ga-amụrụ akụ ihe gbasara ntuli aka elu ọma mbara ụnụ agala hapụ ụnụ n'ụtụtụ ụnụ agala hapụ ụnụ n'ehihie ụnụ agala hapụ ụnụ n'abalị ụnụ agala akwa nnụpụta ebe ha na-asụ nnụpụta ndị amị ha na ndị uwe ojii ha ebido gbawa egbe gbawuchima ndị mmadụ ọka mma na ịnọ n'ụlọ gị na ị pụrụ na-amasị ị ga-azụ okwu na emege kampen emege ntuli aka elu agbawuo onye ahụ ya wụrụ ụmụ gị ata ahụhụ ya wụrụ nwaanyị gị ata ahụhụ ọka mma na ị hapụrụ n'ụlọ gị bikos ha enyeghị gị nri ha zụga ụmụ gị na skuul ha enyeghị gị mmiri enweghị ha nyege gị ihe ha mege sọ naanị ike ha tọrọ anị ha ọka mma na ụlọ hapụrụ ha na ụlọ n'onwe unu maka ele ihe ọbụla bụ Biafra ihe ọbụla bụ ihe Biafra ntuli aka elu referendum onye ọbụla pụta n'igwe ụnụ apụta n'igwe kwuru n'ukwu kwuru na Biafra kwuchie ike na Biafra bikos ọ ebe ndụ dị ebe politishans ụnụ ihe n'ebe ahụ ọnwụ ebe ndụ dị na Biafra ebe ihe dị na Biafra ebe ọganihu dị na Biafra ebe nwere onwe dị na Biafra election ọnwụ ndewo na ụmụ Biafra ma ọ dịrị onye ọbụla ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ndewo ya rụkwa gị mma ndewo ndewo ọ rụkwa mma ka anyị chetakwere ndị Biafra si as usual Monday wụkwa another sit at home ha anyị na-emekwa ọ na-enyekwa aka na-eklin the air quality maka ndị nwere asthma nọ n'ụlọ so ya wụkwa one of those things bụkwa ebulu obi the benefit nụkwa nga ahụ the air quality and that sit at home on Monday the air quality na ọ na-purify everywhere ọ na-clean everywhere ndị nwere asthma agụụ na-asụkwa asthma so tunuru n'ala because onye ọbụla ha ga-ahụ ịbịa gbagbu ukwu again and the political talks na-akarị ịkwa so on that note na anyị bụkwa ebukwe n'obiche onye ndu anyị ga-apụtakwa on 21st of October ya wo in the next 4 days Thursday ịkwa so ụnụ amara na ihe nọ nga ahụ kewa pehi mgbe ete ya ọrịa ọbụla anyị jide ọrịkwana ebe ọbụla ụmụ Biafra jide anyị dị n'ala na-eche anya ga-anọ n'ọbụla na TV ma ọ bụrụ na a ga-ebupụta ya ịkwa a ga-akpọpụtarị n'onye ji ihe nwata weli aka ele aka jishime ọ ga-ewetara ya ka that same Thursday anyị ga-edu n'ala che ha
DOS already kumre okay ube ihe no na apụta ni na ntende but can you happen prebe so Monday we sit at home Thursday we another one so the plan njikere no na eche no so ihe ọzọ nụkwa nga anyị ga-amụ ọnụ na awụ ihe gbasara maka hope ụzọ dị mma na ihe gbasara ntochiche wee ndị amị na ndị tọks na-egbu ụmụnne ya ihe awụ otu ihe awụ abụọ nna m awụ hope ụzọ dị njọ ụzọ na dị njọ na-eji egbu ụmụnne ha n'ebe ndị izombe kọmuniti nọ biko Maazị Cosmos nwekwa ọnụ na ihe agba hope kpaga onwebe any community na the northern part wu na Nigeria nga ahụ na the zoo country ma ọkwanụ ndị Yoruba nụkata kpụrụ ndị amị chimoje gbagbuchi ụmụnne ha ya wuo Judas nọ n'udo that is actually na Judas n'udo ka Judas dọrọ ama sabotu asụ n'udo ka sabotu asụ n'ama hope ụzọ dị mma ka eje cheki epi ya na-enye ihe wu ndị nne ha ndị Awụsa tụmachiri ndị Fulani tụmachiri ime agapụtazie na-aza aha ndị Igbo biko Maazị mekpụrụ ọnụ n'ụka Maazị Cosmos. Maazị dị mute. Sorry, ndewo ihe teknụzụ a biko ka m bidogodo na ihe gbasara okwu idu nọ n'ụlọ otu ndị ka anyị ụmụnne anyị ji wụrụ ndị si na ha so eshigekwe nni a ha so n'ogbo eso n'ọkwa ndị own solidarity ma ọrụ n'okwu oyibo igosi that na ha kwụ onye ndu n'azụ si kpọfụra na anyị onye ndu anyị dịka m tụrụ n'irulu before si ndị Igbo na-asị ọhịa si ya sọ nkata ma o ekete ihe furu ero ndị zuru nnụmana si otu anyị si edu n'ọga n'ụlọ mbọsị Monde na o nwere ihe o wefuga nọ n'ahụ ndị politishan niile gọvanọs and senators nọ na South East nnụmasị owe nwere ihe o wefuga nọ n'ahụ ego nnụnụ niile nọ na-aga nnụnụ eji ana ndị ogbenye every market day Monday till Friday nna na-ana nke Monde akpaala nnụ ka mamịrị kpọrọ ọkụkọ na-aga ndị etike agbakarịrị akụburu isi achọ otu ndụ si ihe nnu na-eme onwe ihe ọzọ nnu gị eme kpọfụra na anyị onye ndu anyị hapụrụ na anyị onye ndu ka ọ fụta ọgwụla ihe anyị kwuga enwe ihe ọzọ eji ha nọga n'ụlọ ọkwa the own solidarity yes ọ bụ eziokwu na mbido DOS tire ya mekwena ha sị mgbachiri ha ngigodi ya ndị mmadụ asị mba ihe ka anyị ji ọwụ ose ka anyị gbege ya fụwa ha fụwa anyị ọka mma ka anyị dịrị ndụ chere mgbe Biafra ga-abịa na anyị fụra agbagbuwe anyị ndị mmadụ ekwechiri na-edu n'ụlọ ha mbọsị Monde niile ndị OS apụtakwa nnasị na ihe ihe ndị mmadụ si oke na ihe ha nwere ike ime kama na ihe mkpa anyị wụ ka ndị omekome ndị gọọmenti akwụkwa ndị ha nwa gị bịa jee rutu nye ndị mmadụ 5,000 si mgba jee kọs ọnụ jee nnụhụ na onye fụra n'ụzọ pani ọkụ nnụhụ na onye fụra n'ụzọ gbanụ moto ya ọkụ ka ọ dị ka ndị IPOB ọwụhụ IPOB ọwụhụkwana ESN anyị mmadụ anaghị amagidesi ụlọ anyị anaghị abịa lee ụlọ anyị rụra bịa kpasaa ya mba so ihe m na-ekwu gbasara ya na jisie n'ike onye na-eme ka ọ na-eme ọ wụrụ ịnọ n'ụlọ ihe anyị ma ha ghara anyị onye ndu anyị ihe hapụkwana anyị akwụsị idu n'ụlọ Monde nke Tọzdee na-abịakwana ọwụkwa naanị jos ịkpọfụrụ onye ndu anyị ya bịafe aka nna kpọrọhụ ya gado ehu mba hapụrụ na anyị ya dade mụ na ahapụghị ya DOS ekwuola ya na site that Thursday ọ ga-awụzi onye ọbụla ga-egbu n'ụlọ throughout the month mmiri ya na-ama nna ma na-agba ama abụ oke ikpọ ya ọhịa ịkọ ọhịa ịchọ mgbe politishan ọnụ adowere onye ndu anyị nga ahụ na ọnụ a bikos ihe niile ekwugo otu ekwugo okwu ka m kwufere na nke gbasara hope ọzọ dị mma dịka nwanne anyị nwoke kwuru o nwebeghị mgbe a fụra ndị amị na-aga fụọ n'ụzọ ha bụrakpụ ụmụnne anyị ndị ke nọ n'amị ndị si South niile nọ n'amị akpọjuo ha sendị aha Sambisa sendị ha sị nnụ gị gaa na Meduguri nnụ gị gaa ebe dị otu a jee blọkọ ndị a ha gwakwa ụmụ ndị Boko Haram na ndị ISWAP ndị ihe a sị abịa m na egbuisi aha
ebe ha nọgbuo gbagbuo ndị amị Naijiria ndị sere arụ ndị amị Naijiria nwebeghị mgbe ndị amị fụazịrị furu ekpo bịa the whole village gbam ụlọ ha ọkụ bụ isiwa ha si bikos na ebe ahụ ka nọgbuo ndị amị ọkwa ihe mere beto emekparara m na ala Biafra anywhere na ala Biafra asị bikos ha gburu ndị amị dị a ha batazi ha lee ụlọ ndị mmadụ ma onye ma nga anụ ihe nnọme ma onye na-amaghị nga ihe nnọme ele ụlọ ha gba ọkụ gbu isi ndị mmadụ onye hope ụzọ dị mmadụ agaranye onye ọbụla akụrụ ụlọ nke o wedegere ndị ọlụ na ndị ọsụ na ndị Imo niile Bukono ọwụwa ehuru asaa nọ n'ọrụ maka na ndị Igbo na-atụ ilulu sị a na-akpọ ozu nnekwu nọ na-eke ọchị onye nwa ka anyị ji na-ekwu okwu sị Bukono ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ọnụ nọchiri anya anyị nwa nọkwa na-eji nọchidekwara anya nnụ na redio anyị bịa na-ekwugo okwu ka anyị na nnụ na kono mara na uche anyị nọkwa na ihe emegene n'ụlọ Bukono ụnụ onye ndị niile kwadogo hope ma ọ kwadogo si election because election ke gị na because election ke gị wụ gọvanọ anyị sị ihe isi bi iche anyị sị gị mba achịla anyị isi jide ihe ọma gị ihe anyị chọrọ Biafra ihe anyị chọrọ referendum ọwụzi kịta ka anyị nọwara ịbara hala you water us you tar the whole road you electrify everywhere otu abụọ awụ n'eji werekwenu nna mụrụ m sị eji esi n'isi ahụrụ mmadụ ọdọchi maka na onye gara ekọnụ mmiri amaghị ya kọmplen ọnụ ha hụ ya ma gawa ndị politishan enwe ka ebu ọdịmma ndị mmasị si n'obi ihe abịa dị ọrụ eletrọn nke m ka m dobiri ma nkewara my own cake ọbụla ihe abịaga ha dị ya jụọ ha mmadụ ole n'ime ha wụ politishan nwere good factory ha mere ordinary job ha enwere not ihe family business ha mege nwere employee Biafrans na ala Biafra governor nọ n'Imo State from A to Z how many of them mepere factory ebe a ga-esi enwere employee at least 300 people or 400 people apart from politics as their business onweghị any one of them nke enwedịrị ego enwe mmadụ dị ka Peter Obi ọnwụ Abuja ka ọ gara aga rụọ shopping mall ya Bukono dịka nwanne nwoke kwuru n'izi ọsị nwebụla kọsị anyị agaghị iche ka ha mee ya nke mere onye ọzọ ka anyị ga-eji mụta ihe ndewonu ka anyị mara na ihe ka anyị tere n'ụra mara na datị hopu ụzọ dị mma igbucha ọkpacha mkpamkpa niile akpaga afọ na ebe bịa kwazi ịfụ na ihe mere dị ya wuteghị ya ndị amị agakwa ime ihe ọzọ onye nwa mere invite ọha nwa gara aga mee mitin ese ihe dị ha mkpa ocha gị si mekwụsị sitatụm ekwudekwe ihe okwu ihe mere ndị mmadụ ji eduge n'ụlọ every Monday so Nnamdi Kanu ka akpọfụrụ anyị onweghị ihe o mere ka anyị chegide onye nke anyị chegide ụmụnne nke anyị chegide ndị nna anyị n'ala Igbo n'ala Biafra niile no ekwudeghị okwu anyị ihe dị mkpa how they will defend the sovereignty of Niger area ọ bụla ihe dị ndị politician mkpa ọwụhụ our own welfare Bukono ka m jidegodi ebe ahụ ndewo nwa Chineke ndewo werekwa gị ma ndewo wepụtachara ya nọ biko Maazị Chika mekwuru ọnụ na ihe ahụ gị na-amekwu ọnụ na ihe gbasara ihe megedụ ihe dakwasịghị ụmụnne anyị na Zumbe biko mekwuru ọnụ na ihe ahịa agbago ọkụ na ihi ala bikos ihe awụkwa ndị Fulani enwega ihe ọkụ bikos achọghị ijikwa idea wụ n'afọ street bụ ụmụaka Igbo anyị n'afọ street bụ enyi biko Maazị Chika mekwuru ọnụ na ihe ụmụ Biafra dịka anyị na-ekwu ihe gbasara iduwo n'ụlọ debe anyị iduwo n'ụlọ ihe awụ ụzọ esi esev ndụ ka ha ghara igbu mmadụ iji ka ha ghara mmadụ ịgbanahụrụ ọnwụ ịnụ n'ụlọ wee gbanahụrụ ụzọ esi agbanahụrụ ọnwụ maka ndị zu polisi na amị ha bụ ọnwụ n'aka a na-agbawuchi ndị be anyị ịnụ n'ụlọ gị ha ga-abịa n'ụlọ gị gbawuo gị ọ ka mma na ịnụ n'ụlọ
na na ịpụtara sị na ịpụrụ emegeke azụ ka ahịa gị gawa ahịa ofu ụbọchị enweghị ha ga-ewepụ gị n'ime ọ ga-ewepụ gị ọ ga-anabighị ebe ụba. Ndị DOS wepụtara sit at home Monday mana ha bilitere kpebie si na ha ga-akwụsị sit at home. But ndị mmadụ jụrụ ajụ si n'ụzọ na kemgbe agbara m that sit at home na o belatara ọnụọgụ gị ịgbawu mmadụ n'ụzọ, ịgbawu ndị keke, ịgbawu ndị ọkada, ịgbawu ndị ji ịzụ ahịa na o belatara ọnụọgụgụ. So ha mee ya si na ụbọchị Mọnde niile na ha ga-eduwo n'ụlọ. Ihe anyị nọ n'ime onye kwuru chie onye ka uche onye adịghị njọ dịka ha kpebiri na ha ga na-eme ya. Anwa onye ga-abịa chụpụta ha sị ha bịa ha gawa n'ahịa ụbọchị Mọnde bikọs ọhịa mkpebi nke aka ha ọwụhụ fọsụ ha, mmadụ afọsụ ha, nwoke afọsụ ha, nwaanyị afọsụ ha. Dịka ha kpebiri n'obi ha ọ ga-adịrị ha mma ka Chineke chekwa ha ma nyekwe ha ahụ isi ike dịka ha na-anọ na-eji ihe a na-eme nkwado igosi na ojiji eji nwa ha nwoke nwanne ha nwoke di ha na ọ dị ha mma na ha ga-eji ụzọ a wee gosipụta na ihe emega ha dị ha mma too na ha ga na-edu n'ụlọ ụbọchị Mọnde were ụbọchị ndezu ga-ahapụga nwa ha nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu, di ha bụ Mazi Nnamdi Kanu, nwanne ha nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu. Dịka ihe a na-ekwukwe ihe gbasara ihe mego n'Izombe asị ndị Anambra ihe a na-ekwukwe were ebe gị nwere ebe m nna ha na n'ihe Hope Uzodimma na-eme. Ọ bụ nwere ike ije kpọta ndị amị si bịa agbawuchi ụmụ nwanne ya. Ile na North ihe mege na North enweghị ihe mege na South East na ihe mege na North. Enwere mgbe ị hụrụ onye gọvanọ ga-akpọrọ ndị amị si bịa agbawuchi ndebe ha n'agbanyeghị mpụ na aghụghọ ihe ọjọọ dị iche iche ha na-eme kidnapping, ha na-egbu mmadụ, ha na-aga tụrọ mmadụ n'ụlọ ha, ha na-aga zuo oshi, ha na-aga gbuo ụlọ ọkụ gbawuchia ndị mmadụ. Mana ha sị gị na ha ndị gọvanọ akpọbesi ndị amị bịa gbawuchia ha kama ihe ndị gọvanọ sị gị dialogue dịka ndị their spokesperson wụ clergyman Sheikh Gumi bụ their spokesperson. Ihe ọ na-asị gị dialogue with them, give them amnesty. Ndị amị should not go after them, and ndị amị should not kill them. Mana nwanne anyị nwoke bụ Hope anyị amụ ebe nne ya tụtụrụ ime ya maka ileruo ya anya ọ ga-awụkwa ọbara Fulani maka ihe ndị n'ime ndị Fulani gbuo igbu mmadụ ịgbara ọbara ka ha wụ. Hope ile ihe Hope megere n'Imo steeti na mbụ ọ malitere wụta ụlụ, ihe o megere n'Izombe ọ malitere wụta ụlụ n'oru. Ọ ga n'ebe ahụ wee ebe a sị na ọ webe a mụrụ ya, ewebe ụlọ ya, webe elile alụ ya dịka ọ sị na ihe a webe a mụrụ ya. N'ebe a mụrụ ya ka o si malite ihe ọjọọ ka iji mara na Hope wefu Hope egbu arụ ọbara efulefu ndị ikie nke na-achọghị dị ọganihu ụmụnne ya na ụmụnne ya dị ndụ ọ na-ewute ya na ha dị ndụ. Lee ihe ozi a dọwara na FMC ọhụ ndị amị na ndị polisi ọ kpụrụ gbawuchi ụmụ nwanne ya. Ọ na-agọzi ndị mmadụ ga-eme identify ụmụnne bifo ụmụ na-agaghị eme identify na anyị ga-aga lie ha. Ihe niile sacrilege of our land. Hope bịa na-commit sacrilege, abomination, arụ ka Hope na-commit n'ala anyị. So ana m asị ndị nna anyị ha, ndị mbakwe ha, ndị bụ ụzọ chọọchị, ndị bụ ụzọ dị na gọọmenti haus Imo steeti ka ha bilie megide Hope. Ka ha bilie megide Hope ebe ọbụla ọ na-aga ka o zute ọnwụ n'ụzọ ya. Hope ọ ga-anwụ ọnwụ udo, Hope ga-anwụ ọnwụ, ọ ga-anwụ anwụ ihere ebe ọbụla ọ na-ata isi ihe ga-ezute ya ọnwụ. Ma ezinụlọ ya ha ga-ezute ọnwụ n'ụtụtụ, zute ọnwụ n'ehihie, zute ọnwụ n'abalị. Eke ga-ekegbu ha, orie ga-egbu ha, afọ ga-afọwu ha, nkwọ ga-akwụwu ha. Ihe mege n'Izombe hapụkwa na akwa Hope bege nke ọzọ ọrụ ya shimiri gbụwa. Ihe obege wụ aka na-enwe anya mmiri gbaga ya ni ọwa aka onye omerala, onye ogbu mmadụ, ogbu arụ ọbara. Nna elekwa anya Hope ebilite ahụkwala ihe a na-akpọ otokoto saga. Nna mana ihe gbọrọ otokoto
ndị niile ha na ndị otokoto kwụrụ ọrụ ọwụ ndị ha na hope na-arụ ọrụ ugbu a ochicha na mmụọ n'ebe dị iche iche ebe ha na-egbu ọfara ebe ha na-akpafu ọbara dị iche iche ile anya ka mmadụ chefugo n'Imo steeti ga-eche atụga mmadụ n'Imo steeti enweghị ala ọzọ atụga mmadụ n'ala Biafra kere Imo steeti ọwụ achịga ebe ọbụla onye ndu ebe ọbụla onye isi wu onye efu bụ onye ihe ọjọọ na-abawanye n'obe ahụ lee ihe ọjọọ bawanyego n'Imo steeti ọ maka na hope onye ọjọọ hope wu ajọ mmadụ ọ wụ ihe ọjọọ ji abawanye oge n'Imo steeti nwatakịrị pụọ ije zụtara nne ya ihe ya efuo onye che skuul ya efuo ọkarala ndị asị na a na-enwe obodo enwe ndị si na ha nọ n'Imo steeti ndị si na ha wụ ndị former governors retired judges retired senators retired permanent sec oge ruo mgbe unu ga-ebili bilieni oke na ndị Igbo si na oke a na n'ụlọ elu amụọ n'ọbụ nna were oke n'ụlọ elu amụọ n'ọbụ mmadụ ka iwu anyanwụ ha wela ha oke n'ụlọ elu amụọ n'ọbụ Achukwude nwa ha wela ha oke n'ụlọ elu amụọ n'ọbụ ihe anyị na-ekwu ala Biafra ala Owerri ga-ebili jụụ na ajụjụ maka na nnedo ndụ ihe ọjọọ na-eme oke n'ụlọ elu mụọ n'ọbụ ọwụ ihe ọjọọ megide oke ya nga niile nne ha ma ndị mkpụ ma ndị nchetara ma ndị nne echeta ekpọ ma ndị mkpọrọ ha ma ndị nne akpọ ha ala Imo steeti ndị nne na nna anyị aha ndị ewu dị Imo steeti n'onwe ha ndị ewu Owerri nke eri n'onwe ha ha ga-ebili jụụ na ajụjụ ha ga-ajụ na ajụjụ n'ụtụ ha ga-ajụ na ajụjụ n'ehihie ha ga-ajụ na ajụjụ n'abalị ụnụ gbara nkịtị ihe ori ụtọ a na-eme ihe ọjọọ na-eme na ala nke anyị dewere doo ya nsọ ala nke ma Sam ọnụ n'aka Mbakwe ha jiri ụnụ abịa ezi na-emebi ya ala ahụ ga-ebili megide ụnụ na-aga akpọ ihe ọjọọ ala Owerri ga-emegide ụnụ ala Imo steeti ga-emegide ụnụ ọ gaghị adịrị ụnụ mma ụmụnne m ka anyị jide ya nga aha ma onye ọbụla leruo anya onye ọbụla gba onwe ya mmiri bikọs a sị na ihe ọjọọ ga-echigharịa ma chigharịa ka ihe nwetere obodo mma biko na chigharịa ma chigharịa ma megide na hope ebe ọbụla nna ebera ebe ọbụla hope kpụrụ ndụ nna azụlụ ya nna azawụla hope ma ndị na-asị na ha wụ ndị ojeta ozi hope ndị na-anụtara ya ntị ụmụ na-ache wulo ụmụ na-eche wulo hapụ na hope ka hope wuru mkpa olu enweghị ha na-achị ime mmadụ ụmụnna na-achụpụ mmadụ n'ụlọ kpala mmadụ liftanship kpala na hope liftanship isolate them hope ka ọ wụrụ naanị ya kwụrụ ọ ga-ama na ihe ọjọọ abịala ihe ọjọọ ha ga-ebili rie ya ka oke osimiri n'aha Chukwu okike abịa ise Nwachukwu ọwịa achị maka akpụ n'ọnụ egbughị nwata ka akpa n'aka egbuo ya ụfọdụ niile agụga nna m awụ ụzọ dị njọ nne ya mụrụ ya gụọ ya ahụ ọjọọ onye 419 the biggest 419 enwere n'Owerri hope ụzọ dị njọ ihe ọjọọ ga-erutere ya aka ụzọ ya ahụ ga-emechiri na so ya wụrụ ya biko ụmụnne m na ụmụnna m ọ ga-enye na ha bịara kwapụ ntu anyị nwere almost 15 minutes elekere 15 minutes iji round ya up. So on that note, can we work opportunity now? Do you repeat here this our fundraising account? Ngwangwa so that can Mazi Chika opportunity close round up today. Then do a special prayer. At least not to I get discuss too much or just only do any hand there over to Basipinelu, for his court case, because we may not be there with him, but our spirit, our heart, and everything, and our soul is with him. We are with him there in spirit. Ma ụmụnne mande na go for ụmụnne mande na go for onye ọbụla ojo for ọbụla ya were ya wepụta tradition anyị wọ for anyị ga-ewere wepụta. So on that note, ka mekwa appeal again gbasara maka the account for this special donation, which is fundraising for the additional 2 heavyweight barristers here now in UK. Well, 1 heavyweight barrister and also a top QC. I need to reuse to join here again.
to get our referendum date completely nailed down. With our referendum date, so the bank account for indigenous people of Biafra bank account worldwide, Lloyd's Bank. Account number was 22191168. I repeat the account number again, 22191168, and then payment reference will free MNK, free Mazi Nnamdi Kanu, so MNK in short, and then get Nyahage by the side, and then all the first letter of your first name, and then your surname. Adia. Our punishment your surname is too long, then get my abbreviate because I think almost 30 characters we now know there. And then the sort code for the bank will 309908. The sort code may repeat again. 309908. The PIC or SWIFT code will LOYDGB 21244. I repeat it again. Lima, L for Lima, O for Orange or Oscar, Y for Yankee, D for Delta, G for Golf, and then P for Bravo. Yeah, with 21244. And then the IBAN number, the Okempa. The IBAN number, Magina from international or European or American or Nigeria, the IBAN number, the bank we need here, or GB Golf Bravo 14LOYD 3099 082219 1168 because go black every little help. We go a long way. Every penny will go a long way. Go black Abraham no pola. Yatega, Egani to Garia, or because I hope Kusha, these two QC, this QC and the Paris Tanitro. These are actually and then when they will when they move, part of the people then try wish Nanda can it don't bring any to Ganopudo, any to within them because Anna Runa Lani and I because Baliana can we release onion do any certain way and I release the question and then near referendum date. Yeah, we can intro. One of like I drop on one. So there's no nobody and other politicians name I never going to everybody know when you name. So on that note, I knew we're almost 11 minutes. So Mazi Chika, Upachita was working or no some guard you are going quite onion do now the court case. The legal work at the same time. The legal Mazi Lucia. Machineke ka m go 1 minute na oge anwa ka m rutukwu aka na ihe gbasara buko ndị ọdịnaka ịhụ na redio anyị Radio Biafra na ọ na-ekwu okwu FM nke nọ n'Imo na Owerri anyị anụbeghị mkpọtụ ma nwere ọ na-ekwu okwu ma ọ naghị ekwu okwu buko ndị ọdịnaka ha lebara ya anya ọzọ dịka ibe ya wụrụkwa ihe a na-ekwu okwu asị onye hụ nga ọkụkọ na avọ nshi ya chụfụ ya maka onye gịta agbịrịgba ya ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ anyị nọ n'ala Imo n'ala ọkachakwa nke na Imo State University department nwere nwoke akpọga ha doctor nọ na History and International Studies na-achọ ka oji na ụmụaka anyị ụmụaka ụmụ ọgbọ ya ọgbọ ụmụ ya ka oji na ha before tupu onye ha resọtụ ihe ha lere n'ule ma ọ ndị ke na-eme ma ịzụ hụ handout ha ma ọ bịa dị na agaghị apasị gị unu kwụsị unu wefu arụ ala unu wepụ aka enwe n'ofe ka ha fe dịka aka mmadụ ndị Imo a masị ya dịrị nnụ mma na eke dịrị nnụ mma na olie dịrị nnụ mma na afọ dịrị nnụ mma na nkwọ ya gachitụbọra nnụ n'ụdị ugbu a n'izuụka na-abịa a m ga-apụtakwa ọzọ ndewonu
ndewo maazị kwutechara ya biko oru next week anyị ga-agbalị nweta aha nna m fully anyị ga-achọtarị n'ahịa achọta nọmba ya ka anyị nye ya IPOB treatment because ọrị mma mgbe ụfọdụ ụzọ ha na-aga agụ nwoke na ibi so mgbe ị ga-anọrọ edipụ gị ji ya kụchiri na ụmụnne ya akwụkwọ ga-anụzie ga na-achọ ije ihe wure so anyị ga-agwọzi ya ime akpaka ha anya uche ya a ga-achabipụ ya ọrụ ka a ga-ete anyị aga na-agbachi nkịtị ihe ọjọọ na-eme n'ala anyị ụdịrị mmadụ ndị uche ya ha resepụzi chapụpụ ya ya wure ọ dị time ọ ihe ọjọọ oke so ka anyị hapụ ya so biko maazị Chika inweziwo na almost 9 minutes na ngwa wee n'ihe niile hand over to Obasi so ndị ebe anyị from us here goodbye maazị Chika ngwa biko take over send the routine n'aka tupu gbasara maka ikpe onye ndu anyị na-apụta ya ndewo na ụmụ nwanne ndị ka m na-ekwu okwu a biko na ụbọchị Tọzdee ọ ga-awụ ụbọchị onye mmiri eshile mmiri a ga-eshi onye ọbụla nọ n'ụlọ ya maka ndị zoo ga-abịakwa a ga-abịakwa dịka ha si eme ha ga-achọkwa onye ha na-egbu ụbọchị ahụ onye ọbụla na-ekwa n'ụlọ ndewone ugbu a Jehova nke eluigwe Chukwuọma anyị na-ewere onye ndu anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu were anya gị n'aka Chukwuọma nna nke eluigwe Jehova aka gị ekpuri oku a Jehova ekpuri oku dịka ịkpọrọ Moses ekpuri oku dịka ịkpọrọ Daniel papa nke eluigwe ekpuri oku dịka ịkpọrọ ndị nsọ dị iche iche papa ndị nke iji rụọ ọrụ Jehova nke eluigwe nna nke eluigwe kachakwa Jehova Moses papa onye nke ekpuri oku ka iji weta ụmụ Israel na-abụ papa onye nwe ndị ka ekpuri oku a Jehova anyị na-asị gị ka ị nọnyere n'ụtụtụ nọnyere n'ehihie n'aha Chukwu ka abịa papa nke eluigwe Jehova dịka ọ na-aga kọtụ n'ụbọchị Tọzdee papa ị ga-edu ya wee gaa Jehova nke eluigwe Chukwuọma ihe ọbụla ga-eme ka ndị zoo rikpụ ya abịa kọtụ papa anyị na-emegide ihe dị otu a n'aha Chukwu okike abịa ma ebube eluigwe Jehova n'ụbọchị Tọzdee ahụ papa nke eluigwe onye ndu ga-abịa kọtụ pụti mmeri n'aha Chukwu okike abịa ma papa nke eluigwe Jehova atụmatụ niile nke ndị iro Jehova ọ bụghị ihe bibiri ma laa n'iyi n'aha Chukwu okike abịa ma papa nke eluigwe Jehova ndị zoo ga-agba ọsọ na kọtụ ha Jehova nke eluigwe n'ụbọchị Tọzdee ahụ papa onye isi anyị onye ndu ga-eme ka ihere wee tụ ha ụwa niile ga-abụ ha ọnụ ụwa niile Jehova nke eluigwe Jehova ga-ahụ mpụọ na aghọ ha n'ụbọchị Tọzdee n'aha Chukwu okike abịa ma onye nsọpụta Jehova nke eluigwe Chukwuọma ọbụla Jehova nke eluigwe ndị ọkaikpe niile Jehova nke eluigwe onye nwe Jehova ị ga-ekpuchite ha Jehova nke eluigwe maka ndị zoo bụ ndị ọjọọ Jehova ndị zoo na-agba mgba dị iche iche papa ọbụla dị Jehova maazị Ejimọfọ papa nke eluigwe ha gbaala mbọ iwepụ ndụ ya n'ụbọchị n'ụzọ dị iche iche papa onye meeluigwe ị ga-ekpuchite ya ị ga-ekpuchitekwa ala Ejimọfọ papa ndị ọzọ Jehova nke eluigwe ndị ọzọ ndị na-asọpọtụ ha Jehova ndị na-anọnyere ha Jehova ị ga-ekpuchite ha n'otu n'otu Jehova okpuru ụzọ ga-erubere ha isi Jehova mgbe ha na-aga Jehova nke eluigwe okpuru ụzọ ga-erubere ha isi papa nke eluigwe ihe mberede a ga-ezo otu ezo ha papa nke eluigwe ndị Jehova ndị ọjọọ agaghị ụzọ ha n'aha Chukwu okike abịa ma onye nzọpụta Chukwuọma papa ebube eluigwe Jehova onye nwe Jehova nna n'ụbọchị a Jehova anyị na-asị gị itinye zoo n'ọgba aghara Jehova nke eluigwe nna ọbụla dị Jehova ndị ọchịchị zoo papa nna onye nwe Jehova bụrụ ọkụ eluigwe Jehova dị bibia Asụrọk n'aha Chukwu okike abịa nna nke eluigwe Jehova nke eluigwe bụ ọkụ eluigwe gagbawa Asụrọk n'aha Chukwu okike abịa ma onye nzọpụta Jehova nke eluigwe Jehova ọbụla dị Jehova nke eluigwe atọni jeneral papa mana me Jehova nke eluigwe ebube eluigwe Jehova ị ga-agbụ ya oshi Jehova n'ụbọchị ahụ n'aha Jizọs ị ga-agbụ ya oshi Jehova n'ụbọchị niile Jehova ọma ị ga-agba Jehova nke eluigwe ndị ọjọọ niile Jehova ndị na mmụọ na-arụkọ ọrụ Jehova nke eluigwe ị ga-agba ha niile oshi n'aha Chukwu okike abịa nna nke eluigwe onye ime eluigwe Jehova kpuchite nwa oru gị Jehova kpuchite nwa oru gị Jehova nke eluigwe nna kpuchite nwa oru gị Chukwuọma onye nwe Jehova nke eluigwe dịka Jehova na ịgharịpụ Jehova ndị niile nke ikporo oku Jehova ịgharịpụ Pita papa nke eluigwe ọbụla mgbe a tele ya nọ Jehova nke eluigwe n'ụlọ mkpọrọ Jehova nke eluigwe la ịgharịpụ ya Jehova ịgbapekpọ n'ụzọ mkpọrọ ụlọ mkpọrọ Jehova ma tọọ ya n'abụ nke ekiri Chukwuọma ebube eluigwe Jehova ama na ị gaghị agharịpụ Mazi Nnamdi Kanu ị gaghị ekwe ka ndị iro ọjọọ ya elebechi ya ọnwụ Chukwuọma nna nke eluigwe Jehova nke eluigwe ị ga-enye ya mmeri Jehova ị ga-ekpunye okwu mmeri n'aha Chukwu okike abịa ma ebube eluigwe ga-ekpunye okwu mmeri n'aha Chukwu okike abịa ma nna ọbụla dị Jehova mgbe ọ na-apụta Jehova nke eluigwe ọ ga-eji ọkọlọtọ Biafra wepụta n'aha Chukwu okike abịa ma ụwa niile ga-amara Jehova nke eluigwe na ala Biafra bụ ala nsọ Jehova nke ahụ ikwere na nkwa Jehova ọ ga-abịa na mmezu n'aha Chukwu okike abịa ma ebube eluigwe Jehova nke eluigwe Chukwuọma ndị iro niile Jehova nke eluigwe Chukwuọma nke ha ga-abụ ihere Jehova ị ga-eji abụ ihere wee kpuchie ndị iro niile ihu n'aha Chukwu abịa ma onye nzọpụta Jehova nọnyere anyị niile Jehova nke eluigwe ọbụla anyị ndị na-ekwu okwu kwa ụbọchị papa ọbụla dị Jehova nke eluigwe the host of Radio Biafra papa nke eluigwe n'ebe niile nna nke eluigwe ị ga-anọnyere ha Chukwuọma nna nke eluigwe ị ga-enye ha amamihe n'elu amamihe Chukwuọma ị ga-ekpuchite ha n'ụtụtụ kpuchite ha n'ehihie Chukwuọma nna nke eluigwe Jehova onye nwe Jehova ọbụla dị Jehova nke eluigwe
ndị jikwara ngwa ọrụ dị iche iche n'ime IPOB papa ị ga-ekpuchite ha Jehova nna keligwe ị ga-emekwa ka IPOB Jehova keligwe guzochia n'ime IPOB n'aha Chukwu okike abịa nna keligwe Jehova atụmatụ niile nke ndị iro iji wechesa IPOB agaga n'ihu n'aha Chukwu okike abịa onye nsọ na Jehova keligwe ndị iro IPOB niile Jehova keligwe ị ga-agba ha n'anwụ Jehova keligwe ị ga-agba ha n'anwụ n'otu n'otu n'aha Chukwu okike abịa onye nsọ na Jehova na mgbe ikpeazụ Jehova anyị na-ewere ala Biafra wee tinye gị n'aka papa keligwe nna keligwe oke igbugbu mmadụ nke nna ala Biafra papa anyị na-asị Jehova ka ọ bịara njedebe n'aha Chukwu okike abịa udochie na ala Biafra papa keligwe Chukwu ọma ka Jehova keligwe ịma na ala Biafra bụ ala nsọ ọ bụ ala a ga-apụsọ gị abụ otito ọ bụ ala a ga-apụsọ gị egwu a ga-agbasọ gị egwu ọṅụ Jehova keligwe Chukwu ọma ọ ga-abịa na mmeso n'aha Chukwu okike abịa anyị ga-ebuli aha gị n'ala Biafra anyị ga-akpụsị ala nye gị n'ala Biafra papa keligwe anyị ga-akpụsọ gị abụ otito n'ala Biafra anyị ga-akpụsọkwa gị abụ Jehova keligwe anyị ga-agbasọ gị egwu ọṅụ n'ala Biafra papa keligwe na mmeri ga-abụ nke anyị n'ala Biafra dịka Jehova keligwe anyị dịkịla awo mmeri Biafra papa mmeri ga-abụ nke anyị n'aha Chukwu okike abịa ise oh Nwachukwu that is on take time okwu Biafra before ị na-amata ihe ị na-eme ịba na spirit you already ịbago na spirit there biko anyị bụkwa take this opportunity anyị nwere 3 minutes before anyị hand back the mic to Mazi Nnamdi na Nwadatina anyị ga-ejikwa opportunity na kele ekwe ha that is Nwadatina na Mazi Nnamdi na all the media warriors anyị nwere na ala Biafra na Radio Biafra everyone of you na DOS anyị my head of DOS every one of you are absolutely awesome. That is you are doing immense work, tremendous work. Next week, I had the work na she utiana na pantia. Next week, I got more in higher. I got worked up on here, and I'll get with a letter from IPOP or what a branch. I get cheer one and I say, my Adama what I get where a happy a na-eji ya na-akpaso ụmụntakịrị Chineke ga akwụkwọ ịbra n'onwe uru ma ya na ahụ ha ishimọ nke ha ka ya hie ha ya sị ka ha nye ha ego nwoke ewu prọfesọ abụghị prọfesọ ka dọkịta ma mme matakwara the meaning of ihe ewu maybe ihe wucha ndị so malamije akwụkwọ na jeba na the academic worlds of ele ihe a na-abụ ya study so ikekwe amamụdị wishi bụrụ prọfesọ only God won't money. But in one way again, Pastor ụmụaka dịrị ga akwụkwọ aka again bụ sagi tori ihe ma ọkwa na onwe ụmụ nwoke chọrọ ịna ego ka ị pasị aha nshọt ezinụlọ gị ma ụlọgo buru ya n'obi ọrịkwa ihe ọbụla anyị ọrịkwa mma ka agwọ n'oge ugwu ukwu ya ga-ekwe ihe na tinye na ntị go through to next week money ga-apụtakwa again biko Mazi Nnamdi warekwara gị mma oge nye ruo na 1 minute ka anyị wezie the hand ever back the mic to you amen for this opportunity and anyị ekele kwere Nwadatina kele ụmụnne ndị nke ọzọ na-ege ntị ka ọ dịbazie ntị next week ya rekwara gị mma ya rekwara unu mma ndewo anna emela see you next week, sir. Bye bye, sir. Bye bye, yo. Bye bye. You don't hear them. They sweet me, who go pay? You know they sweet you. Yeah. They take money. People will be children where they go school, where they go. Now the bad corruption where they for na body. Biafra come quick, make we clean house. The house dirty plenty. Violence, protest, rock APC Congress, factions battle instead. Who cares? Onye mere bi battle key state, violence protest. You know, guys, Rick. Call and your name and where they come from. Mazi Nnamdi. Ndewo. Ekelekwa m. Onye na-ekwu bụ Maazị Uchenna Donatus. Ana m akpọ from Biafra land. Ndewo. Maazị ihe m na-ekwu bụ
ndị zoo agbatugo mmadụ ewere nne ndị zoo agbatugo mmadụ ewere nne ndị nwoke a na-asị na ya ga-akpụdata ndị polisi ọ ga-esokwa ndị polisi ahụ wee bịa na ana Biafra ọ bụrụ nwoke a marụ na ana Biafra bụrụ na mmadụ na-abịa mee ihe ọjọọ na n'efu a na-ajụ ndị polisi oge ekpota ma helikọpta ha oge ekpo bịa ọ ga-esokwa ha wee bịa ka ọ na-echọ ka o zige ọbịa nwụọ na ana Biafra nyanwa anọla Abuja ọgbọrọ ebe ahụ so ọ ga-amasị m ka a jụọ nwoke a ndị polisi ahụ ka ọ bụrụ ọ mara onye ndu anyị ekwugo na ka ọ na-azụ ụkwụ na ana Biafra ka ha nche niile ka ahụ ihe m na-achọ egwu ya bụ ya gbaa mbọ ndị polisi ahụ oge ekpote ya soro ha bịa ka ọ wee fụ ihe o mere onwe ya maka na ndị a Chineke ga-akpọcha ha ọkụ n'ofu n'ofu ọ na-achọ elekshọn ha ga-eme wee maazị achọ na igwe ihe bụ ebe nchọrọ itinye ọnụ ya ọ bụ ebe nchọrọ itinye ọnụ na ihe na-agwa ya bụ ọ bụrụ na o kpedetebe polisi ahụ ma nna oge ekpedete ya sokwere ha wee bịa ka ọ wee nwee ike ihe ga-eme ndị polisi ahụ ma nna ya ọ ga-esokwu eme ya nwa ana m ekwu onye ọbụla maala onye ọbụla ya soro zige dị ozi ndị polisi ahụ ga-akpọta ya soro ha wee bịa na ana Biafra ka ọ wee fụ ihe o mere onwe onye iberibe Chineke bụrụ ọnụ idiot maazị ka m gara ikwu okwu were iwe biko ana m ekene unu kene onye ndu anyị ihu na-emela anyị amaka ekwezila ohere ọma ka ekene elu m Chinedu Jonathan na nwoke a na-eme m obi ahụ ọ na-abụ nna anụ onu ya na redio ya so maazị ka Chineke gọzie ya jisike Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Ndewo. I am Onyive, my first caller. And Nangbo bụ na m na-ege Biafra na-ekpe ekpere Nnamdi Kanu n'Ọka oge. Nanọ m na nlọ agwa m sị ihe a ga-eme ka Nnamdi Kanu pụta ka ekpe ekpere kpọtụ Ọmadọha okwu Ọmadọha Biafra land ka ọ malite jewa njem n'isi ndị ji ya na ọ ga-apụta mana anyị ga-ekpe ekpere akpa isi ike. Ihe m chọrọ itinye ọnụ bụ onwere ndị ga-agbapụta anyị nwa ga-agbapụta onwe anyị. Onwere ndị ọzọ na-anụ na ndị outside country the United Nations na-anụ na gọọmenti haus nka na ọkụ gbakwara ya na gọvanọ nka isi adapụkwa etinyezi ọnụ ka a ga-etinye gịnị nye anyị Biafra anyị bụ ndị ga-ejikọ aka mee ya ọ bụrụ ikwu n'ọnụ action. Ndewo. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Pastor from Denmark, because Kambas was your gbasara nke protest anyị na Denmark ụbọchị nke ọnwa 21 Ọktoba n'afọ nke a n'ime 2021. M na-ayọ ndị nke nọ na Denmark na ndị nke nọ na Sweden ndị nke nọ mba niile ewepụta n'igwe wee kwadebe gbasara protest a na-eme gbasara onye isi anyị na-achị na ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu na-eke ndị isi uche na-eme ihe ya so na-asị ụmụnna anyị dị nke Denmark site na ndị Igbo anyị nwere chairman ndị Igbo na aka ya dị n'ahịa dị ọ na-akwadosi ike chairman ndị Anambra aka ya dị n'ahịa dị ọ na-akwadosi ike chairman ndị Enugu aka ya dịkwa n'ime ọ na-akwadokwa ihe na chairman nke ndị Igbo aka ya dị ya ọ na-akwado ihe na chairman ndị Abịa aka ya dị n'ihe a na-ekwu okwu ya ọ na-akwadokwa ihe na so na-asụ ka nkọwara na chetakwara ha at ụbọchị ahụ 21
na onye ndu anyị apụta na ọha nwe jikere na ha ga-apụta that day were show solidarity ha na-akpọ solidarity ndị obodo na-akpọ obodo oyibo ha apụta gboro ụmụ ha maka na e nwere holidays ụbọchị ụmụ ha ya ma niile ha nwere ma ihe niile ha chọrọ ha bụpụtaba na that day ka a ga-egosi ụwa niile na Igbo ekwerede na ha ga na Biafra niile o province niile chịkọtara ọnụ ndị mmadụ sị ya pụta dị were jee ije nke iwe masị na onye ndu anyị aka ji nsọ ha anyị enweghị onye ọjọọ mere so m na-asị ụwa niile etinye anya na-ekpe maka ụbọchị ahụ ihe ukwu ga-eme na-ayọ ụmụnne ndị ga na ndị mmadụ ma nwaanyị ma nwoke so ekele m ọnụ ma ndị okwu tim ndị a na-akpọ tim kọmitii ji ihe a na-ekwu okwu ya adịghị ya buru ha ibu si ya ejisi ike n'ọrụ a na ma kwadosi ike ma kwụsị ike maka na ihe a na-eme bụ ihe ime mmụọ ọkwaghị nna ya kwetere ọ dịghị izi mana ma onye kweta ji ya ekwere so ka ha na-apụta ka Chukwu were gbaa ume gbaa ụmụnne anyị ma ndị nwaanyị ma ụmụaka anyị ndị nke bi na Denmark ha pụta Chukwu ga-enyere ya ngozi na-ayọkwa ngozi n'isi onye isi anyị Mazi Nnamdi Kanu na-ayọ ngozi n'isi onye isi anyị Chike Edozie mmelite ihe oche Mazi Nnamdi Kanu anya na ndị ya na ha so na-arụ na-ayọkwa ngozi principal officers anyị n'ụlọ ọba ebe ọbụla ha nọ na obe niile ụwa ọtụtụrụ ka Chukwu were na-ajụ ha na-ahụ na-asị ka a na-enwe ihe mgbachi anyị na-enwe challenges onye a na-akpọ ya so ha nwee ike ghọta na ihe ime mmụọ na Chukwu gara duru anyị n'ala Biafra n'ike na ọbara nke Chukwu ka bịa na anyị ayọ ise na-ekelekwa Maazị Alọzie na Chukwu were duru m ahụ na-ahụ na-agbasa ozi ọma na-emedi ya etu ka ọ bụrụ na anyị ghọtara nwaanyị n'ime mmụọ ama n'eziokwu site na ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke nọ na US ise Usa. God bless. God bless you too. Call your name and where they come from. Marcelo, good evening. Good evening. Hello? Yes, I dey hear you. Make you the talk with the world they listen on. What thing happen? Your line na sigi eloga bafu. Chibako. We want to hear from you. The call number now +1 4847670848. Now waiting the app 9 be the program. The thing be say all the army wedding they bring. Now that's a bit where they can do. Call her your name and where they come from. This line the cut. You don't begin the cut. Get 3 people where don't call, all of them drop. Call number +1 4847670848. Biafra land that the land where then they like make me they come every time to come kill. So make I see the way this thing they jump now. Call her your name and where they come from. Good morning, Mazi Nnamdi. Good morning, oh. Welcome, oh. Mazi Nnamdi, I will speak like one of my sisters. She, I think, in Texas. Dede Mazi Nnamdi. Dalo. Amaghị m broken asụ ihe ga-asụ kwa olu ndị ọlụ. Maka nke ị na-aghọtaghị ejụọ m eleghị ifuru akpọrọ gị ihe nkwu. Biko ụmụ Biafra asị m ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma. Esi m Texas na-akpọ ihe m kwere na-akpọ n'ụtụtụ ahụ na ụmụnne m ndị Imo ndị Owerri bịara na redio. My goodness, anụbeghị m this spirit from them before. Ana m ekele Maazị Sam ndewo. Ana m ekele Maazị Maazị Chika ndewo maka ekpere nke ikpere taa afụbeghị m ụdị ekpere nke a before. Maazị nwa Cosmos daalụ nwa Chineke unu mere ọfụma achọrọ m ije bịa na bịa gwakwa unu na unu na-eme ọfụma biko daalụnụ
na-eme n'ihe unu na-eme na ndị Owerri, ndị Imo steeti, ndị provinsi na Biafra niile nọ n'Imo steeti na-anụ ihe unu na-ekwu. Daalụ, ndewonu. Maazị, enwekwa ihe ọzọ m chọrọ ịrụtụ aka. Rụtụ. Ndị be anyị si na mmadụ na-anọdụ n'ime mmiri ncha aba ya n'anya. Biko kwenụ ụmụ Biafra, anyị na-anọkwa n'ime mmiri na ncha na-abakwala anyị n'anya nwayọọ nwayọọ. Nye chọrọ ịgwa unu na n'ọbụla esiri m unu ihe ọjọọ, biko chetanụ na ọwụ ihe ọjọọ. Nọọ ihe ọjọọ na ihe na-ebido dị wute ihe ọjọọ ya kwụsị wute ihe ọma. Mba, ihe ọbụla bido wute ihe ọjọọ ga-end n'ihe ọjọọ. Ekwuru m nyaahụ ka m gwara unu na onye ọbụla pụtara na-agba DOS ụkwụ na onye ahụ unu ga-adịrịrị, unu ga-akpachara anya nke onye ahụ. Unu mata onye ahụ ọsọ unu kpọkwanụ ya Chineke, ọsọ unu kpọnụ ya whatever. Onye ọbụla pụtara na-agba DOS a ndị na-achị ọchịchị a ụkwụ, biko kwenu gbagwara na onye ahụ ụkwụ na ụmata na onye ahụ si penti okwu ahụ. Ekwucha ya, ọ ga-adịrị unu mma a na-agba DOS okwu. Ihe nchọrọ ịgwa unu atụọrọ ọmara ọmata, atụọrọ ofeke fekere isi na-eji. Nwaanyị a bịara na-ebu uve weta akwụkwọ a ga-eweta akwụkwọ, weta akwụkwọ eji tinye ego, weta akwụkwọ eji tinye ego, na-asa nsịsa ọnụ, ihe ndị ibe ka anyị na-akpọ ya nsịsa ọnụ na redio. Sagidie na o werela aka bunye unu ụmụ Biafra n'anya, bunye unu akala anya, unu na-eli ya were aka bunye unu n'anya. I am telling you, akwụkwọ nwa Biafra na onwe enwedị onye na-ebunye m akala anya. Onye si na mechie ya pụta bịa tutere, because anyị ga-emechakwa akụkọ ihe na public. I am telling you that Nelly Ofegbu jere na meeting gwa principal officer nọ na IPOB shia jee mee appoint other principal officers without the sanction of DOS. Onye ahụ ejekwuo ya, jekwucha ihe a, DOS ashi ma Nelly ma ya nwa ha niile pụọ. Immediately ashi ha pụọ, na-eje na-akọlụ meeting na-akpọ ndị IPOB ndị ọzọ. Ndị ahụ niile a na-akpọ dị blind a na-eje that meeting. Onye ọbụla nna nkwu shi biko step down na IPOB, anyị na-ejeri ya meeting. Ijeri ya meeting ewughịzi onye IPOB. Biko ndị si na a ga-enwe panel ga-discuss ihe a, mejie na eze because a na-ekpedikwe ka mmadụ bunye nwanne m akala anya, a na-ekpedikwe ka mmadụ bunye ma leader aka n'anya, a na-ekpedikwe ka mmadụ bunye di nwawu Mazi Nnamdi aka n'anya, a na-ekpedikwe ka mmadụ sachie ya ọnụ because na anyị bụ ụka ekwu. And this is all I have come to say this morning. Biko achọghị m iso Igbo, achọrọ m ịgwa unu na-echekwele ka mmadụ bunye unu akala anya na struggle a. Daalụ Maazị Alozie. Ndewo. Biko nwee ezigbo Sunday, ụmụ Biafra. It is a happy Sunday. Anyị na-ekpechi ekpere ike ka Mazi Nnamdi Kanu pụta na 21st ha chịa ngwa ya gawazie na enweghị ihe anyị mere against you, enweghị ihe anyị nwere ike ịkọpụta iji jide gị, na ihe anyị mere wu ihe ọjọọ iji akpọrọ gị na Kenya kpọpụta gị na Naịjirịa ebe na-awụghị obodo gị. Ihe ihere all over the world, onye ọbụla akwa nkịtị. Onye pụtara kwupụta Amandia na-ese, ọ ya wụ DOS bịakwuo. Kedu ihe si DOS kwuo? Ịma ihe na-emenụ epụsara pụta ha bịa shị Dr. Tina ndewo a ga-emezi ihe emezi ka a na-eme ya ana ihe a siri ike beta a ga-emezi a ga-ebido n'otu isi mezie ya. A ga-emezi nwe ya. Ekwetara na anyị ga-emezie, mana onye ọbụla ama na ndị kụrụ ya n'akụkụ, ndị na-elu ya na-eje ihe ahụ ndị ọjọọ. Ọ hụrụ na ịmara na Madam Nelly Ofegbu mere ihe ọjọọ, biko kpataba onwe gị from Dr. Nelly Ofegbu. Ịmara na Madam Oyibo mere ihe ọjọọ, biko kpatabeta onwe gị from Madam Oyibo.
mana ọ hụrụ na anyị na-eme ihe ị na-ewerekwa ego anyị na-etinyekwa ebe ahụ ego anyị na-anaghị esi apụta na-eje na-eme ihe anyị chọrọ ka anyị ji eme anyị nwekwara problem o bikos ihe a ekwuziri ọdịje kọwa eziokwu na onye ahụ chọrọ imechi ibe ego anyị si na-apụta chọọ imebichi VOS ọdịje ka onye ahụ chọrọ na aka ya jizi n'igide onye ndu anyị wege ya Naijiria ọdịje ka onye ahụ chọziri ka ọ gbachasịa ihe niile gbasara IPOB altogether gịnị ka ị ga-enweta ya ị ga-ala aga amaala ya nọrọ na Amerịka ka enweghị ihe ị ga-enweta ya is all for nothing for you and it will be all lost for you just as well ọ ga-adịrị m n'oge chi adịrị m njọ ka gị nwa ka ọ ga-akara njọ because ị ga-ericha ego ahụ ị ga-ala ile ebe ahụ ali Naijiria ali Biafra kwuo Amadioha ha na-akpọ aha na obodo anyị akụgbuo oyi I am telling you because onye ọbụla na-apụta ebe a ọ ga-ekwute eziokwu niile ọma onye ahụ half truth will lie ụmụ Biafra onye ọbụla bịara gwa ụlọ half truth or lie ka ọ dịwazie biko maazị Alozie ndewo gọzie gị bye. Caller, your name and where they come from. Yes, Mazi Alozie, they hear me, sir. Idowala phone Ghana manoge. Me ngwangwa. That they will because that Alozie the sick Alozie Emadoso Fulani thinks we will be Biafrans of this generation, not the generation of 1967. Biafrans all over the world. Fulani have subjected every Biafran all over the world here in Nigeria into a situation that no Biafra is free except Biafra. See, Nigeria is the worst nation on this planet Earth, coupled with every other nation in the whole world. Mazi Jonathan, Mazi Alozie, Biafra. Back in a second, I think right now this message. Una following that she can do them that that she can do them. Ezekiel chapter 11, from verse 1 to end. Director of state, don't want to die a lot. Maka 21st is the D-Day. That Ezekiel chapter 11, from verse 1 to end. Dear friends, I'm going to Psalm 49. Ega wo de wo ye ni le. Ega ni le na baba na approve le na tie home go. Ona ke la yo mo wa ya we wa pra. O mo ka we ba ni si da lo de baba di da na da. O mo de na kwesi di so chale so shi. O mo de na kwesi di ko ba do hana ko. E la kara ka ko chita. Why? Because you abandon our own way of life. You are the children of people. Ofoga kumushipo ni lo. Then am I going to be a and Jeremiah chapter 7, verse 1 to 10. How about I Kulu? But to the story of Jeremiah chapter 1 to 7, the story of God, but can I see it don't come in? Akolu, Judges chapter 15. Fulani, Judges chapter 15 from verse 1 to 10. Fulani, make my good study. Akolu, our leader. Fulani, when I say our leader, we go down again. Anything where we receive from us cannot be our photo. Sit down for Judges chapter 15. Make United Nations here and back. That's what all over the world. Anything where you get, where you know say you go to carry come fight this war because no Fulani race go to this planet. If they're not big, our leaders is 26. All of us can go there. Make American government stop. Now we're not here. No bastard anyone can stop us from living in our land. We must live our destiny. I'm going to cover that. Endeavor. Caller, your name and where they come from. This call the come out to champ. Caller, your name and where they come from. Cambodia. What's this? Mazi Alozie, good evening. Endeavor. Ochinemrem Neku from South Africa.
Yeah, what I get to contribute today now about this lady, our women leader. She's not supposed to come for this radio. They tell us say the people are not listening to DOS. She's not supposed to come for this radio. They sell fake narrative for Biafrans. Because come rain, come shine. As long as Mazi Nnamdi Kanu know they around, the people who they lead us now the US. And we are fully behind the US. Even 99.9% of our women all over the world are behind the US. She's not supposed to come for this platform, this holy platform, when they sell the fake narrative, they give people say DOS are not capable. That Mazi Chika Edoziem is not capable. And Mazi Chika Edoziem, when they do what he's supposed to do, say DOS is hijacked. What kind of a leader is she? She knows say DOS don't pursue Nelly come up for this IPOB. She will tell us say Nelly is an independent person, and that means say she still dey work with Nelly, disobeying the order of DOS. Mazi Alozie, we need to do something about this. Everything where she dey talk for that radio today for Ike Peters is all about is lying. She dey lie. I know the deal. I don't know what did happen, but by their look you shall know them. There is nothing hidden, nothing they hide for her face. Everything, her speech and everything is all about lie. Mazi Alozie, go for Nelly. That time when Nelly post that post for Twitter, she waited. She right there. She told say we need to support. We need to do this. We will stand behind ESN. Then she say it's about time to enter Biafra now. What does that enter Biafra now means? Enter Biafra is the one for Simon Ekpa, which means Simon Ekpa, and this lady confirmed it that she's having meeting with Simon Ekpa. Simon Ekpa is against the struggle and she's having meeting with Simon Ekpa. So Mazi Alozie, we don't go to tolerate these things what they do for this place. We don't need to give that lady platform for Radio Biafra, make sure they sell false information they give Biafrans. Our ladies, our women, our mothers for village, both home and abroad. With her group, without her group, we can still achieve Biafra. She can keep her money with her group. We are going to achieve this Biafra. Thank you, Mazi Alozie. This is my contribution for today. Thank you. You do well. You do well. We go, like I said yesterday, we go know who be who. So you don't say Yella. Call out your name and where they come from. Mazi Alozie, I call from Morocco. Welcome. Mazi Alozie, I like the motisha bagwa nam dishike oh dumo de go ndani ema ani ekwonta kwimo akwota go ana wante we shoku ta yan ora le ka olo mtendi kele mekwe di program yen kwe maka ndị nke bu amodka ma ndị bu tanka na aga ana haso mgbogbu ago ụmụ Anambra ibe m ụmụnne m ekweghị ihe mere Imo steeti ọ na-ekwekwere ma ọnụ onye nwunye ahụ nke ihe eme mmadụ ndị ọzọ ewere akụ were na-emụrụ akụ ihe a na-asị na Ifeanyi Uba na-eme kampen Anambra election ihe adị m sure na Anambra ọ Biafra kampen ka ọ na-eme ebe ahụ. When we had it, holy, Nnamdi Kanu, Isara, I was in town and a visible relation. Biafra. All of them, Mazi Alozie will lay flag on million organized people. Chineke was going to can she have I she told you mother that yes.
ga-eme gịnị ṅụọ ike because ihe niile a na-ekwu ihe ọ na-aba na ntị enweghị onye ụmụazị nna m asị m gị jishi ike o nwere ebe a nọrọ a na-akọ akụkọ iti ọfọma sịkwa nke aka nke ndị ihe a onye mmiri na-ekwu ihe na-ekwu ezigbo ị na-esi okwu kemgbe gara ịpụtala isi ike ahịa asị m gị kwuo nga ahụ ekwo enweta ihe na-eme anyị nọgụ n'azụ kụnyere oge ọbụla ọrụ ebe a wee ruo ebe a na-akpọ ha na-epi egwu kpara ndị ụwa niile ma ụlọ ọbụla ga-echegide n'ụwa na ndị Afrịka ga-esi n'ime nga apụta asị m na alụkwa ihe gbasara epi obi ọrụ gidere sisi ndị tuas ya onye ahụ emeela onwe otisi dụkwa mmiri ụjọ onye ahụ na tụọ ọkakwa mmadụ ọrụ gbọgbute ekpere nga ahụ n'ọrụ mere eskepu ọ na-emego gịnị gbọgbute gbogbo na ihe ọrụ ya na-aga n'egwu ebe eji kwuru na ndị ka alụghị onye ese n'azụ maazị alụzi ejisi ike nna m ndewo ndewo eji echie ndị owere ekelekwela m ọrụ chineke okwu Igbo ndewo. The call number now +1 4847670848. Caller, your name and where they call from. Mazi Alozi ekele gị. Ndewo. Chukwu okike abịa ma gbaa gị ume. Chukwu okike abịa ma gbaa gị ume. A na-ekele gị esi m na Radio Biafra na-ekele gị. A na-eweghachi afa m n'ihi na ihe ndị zuu na-eme mmadụ ebe a karịrị. Ọ na-egbuji aka eji egbu ijiji. Nweghị any type of systematical way ha jiri egbu anyị ebe a. So o mechiri most of us ekwezi akpọ ebe anyị si akpọ ma ọbụkwa n'afọ anyị. Mana a na-adị afọ anyị wee na. Amara na m onwe iwu dara. Okay, thank you sir. N'ihe na-emekwenụ ka mee ka malụ ka ụwa niile makwuolu ma ndị Biafra anyị malụ bụ na ọ bụọkwanụ n'ihi na ndị Fulani a esi wee bịa be anyị ana Biafra wa na anyị ana Chukwu okike abịa ma pụrụ isi ime ife niile ekele na anyị wee tinye anyị ebe a kụọ anyị ka mkpụrụ na ana anyị ka ndị Fulani che na ha ga-esi wee bịa tupu gwa anyị ebe a ọ ya ha eme o menubeghị na mbụ nke onye emekwenụ kịta n'ihi na ha eche na ote a ndị Britain burulu mgbọ buru egbe wee bunyefa fa wee chee nọọ mgbọ na egbewu nnọọ ya ekwusi ọgụ n'ebe ha na ha marakwanụ na o nwere chukwu nke nọnyere anyị chukwu nke ukwuu chukwu anwa nke mepere osimiri Fero na ndị bịa wee wụbana ya o chukwu anyị na-efe dị ha chukwu ya emekwana anyị ka o si emelu ndị nke ya n'ihi na o nwere ihe pa ya chụpụ anyị ebe ka anyị eje ọkapa tọwakpu ndị mbịambịa ndị bịara abịa n'obodo anyị na ana anyị ya achụpụ nwaanyị ọ ya emenụ ya mere nwere oge a na-akọwalụ ndị gọvanọs ole ka ha dịdị na ana Biafra ole ka ha dị erughị 20 nke chairman na-eru 20 nke mbụ deputi ha na-erutu ndị isi anyị ahụ ha na-eze ma duomodo ma ndị a ndị ole ka ha dịdị onye ka ha dị nke bụ na anyị wagbu millions of millions ọ n'ihi na aka gbara tankịtị sọsọ ihe m na-akọwa kịta wụ na ọ bụ na ha rapụrụ maazị ha rapụrụ onye ndu anyị na this 21st they will see what they never imagined in their life because they don't know how prepared we are. That is the statement ọ na-abụ m Nnamdi mbụ onye ndu m na-ekwu na ha mara ka anyị si wee kwadobe mmalụ that yes we are ready for them. Let them come. We aren't going anywhere. Whenever I need, we hold ike tupu nwanyị. Anyị agidi bam anyị. They can't finish every one of us. But when you keep anyị niile, anyị and I kind of wherever I na-agba. So maazị a na-eke ike. Chukwu okike abịa ma gbaa egwu ume gbochie egwu ume ike. Nye gị ikike. Unu ncha niile ma anyị Peter ka unu ụra. A na-ekele unu. Na-enyekwa anya na otu adịghị anya kịta na Nnamdi Kanu onye isi anyị apụta na ada 21st daanụ Chukwu gọzie gị o ndewo. Caller, your name and where they come from. Mazi Alozi Sunday ọma ekenekwa m bịa ndewo ọ bụ kwuru ọra akara ugo na-ekwu MC maka ego na-ekwu
ana m ekene Biafrans n'ụwa niile ebe niile Biafrans na ana m asị na ọ ya dịrị onye niile mma biko adịghị na-akpọ okwu afa adịghị akpọ okwu afa n'ihi na ọ bụrụ na ị na-aba mba na-eti aka n'obi ị na-egosi ndị ilu ebe ndụ gị dị so jigwe na-akatịa na-agwa ndị Biafra na-asịfa egwu atụ n'afa maka ịma na akwụkwọ nsọ mgbe ụmụ Izrel na-ana fa pụtara na osimiri uhie ndị agha Fero Izrel ejefe ndị agha Fero chukwu agba nkịtị fa abata chiche ọfụma ọ bụrụ ụfọ ndị agha zoo anyị fa ezupụchabụ oke fa abatachabe na Naijiria sef amin na Biafra land fa abatachabe so onye amụma bụ na ome because ndị amara ọka anyị si wee kwado ewetago so ife a na-agwa bụ na anyị chọrọ amụt ka anyị chọrọ egbe anyị chọrọ mmụọ ọbịa wipọs fa butebe ịghọtago mana ife anyị na-agwa onye ọbụla wụ na o nwere ka Chukwu si wee kwado anyị na nke ikpeazụ a o nwere ka anyị si wee kwado o nwere ka o si wee hazie ndị ya na nke ikpeazụ a so onye amara jijiji o nwere onye kwuru okwu si dat na ọwụ na one news platform like that kafa kwuru si dat na Naijiria ga-ewepụta Nnamdi Kanu dat na mmadụ ga-enwe ife mmadụ ga-enyewe ife onwelụ na ife na-enwere ihe nye ya na-ekwuzi dat na fachọrịziri ịgwa na fe were na fe dosego awalida ebe fachọ fe jizi awalida so but ife m na-agwa ọkafa were tiga egwu na-arụ ndị mmadụ ịghọtago ka ndị mmadụ obi fa na-anọva mmiri ọfọ na-ebutekwe nkewa n'etiti ụmụ Chineke YPOB so onye ọbụla afọ ọzọ na-etiwe onwe ya na-etiwe ala Biafra na ekpere na lida anyị ife anụnwa ya bụ ife akụkọ otutu nye onye ọbụla onye ụmụ anyị ba ruo ebi so ọ bụrụ ma wa lida onwere ụkọ ya akọ ya onwere anything nwere ike ime ya ịghọtago so ife a na-ekwu ọ bụrụ na izu ụka na-abịa abịa ya abanye onye ọbụla dị na njikelo anyị afụrịrị ọya apụtarịrị onwere adịghị ekwuru ya oke okwu because ife a chọrọ bụ nnwere onwe ọ bụrụ njọ nwata chọba nke ya sị na ọ bụ ajọ nwa ịghọtago nwata kpọkwa na nkụ karịrị ya sị na ọ kpara na ajọ ọfịa ịghọtago so ụmụ Biafra Chineke agọzigo anyị ife ndị a nwekwana ife dị mma na-abịa so izi ọ nwere ife dị mma ya bụ ịpụọ n'ilo mepere ụzọ gị nweta ya ozugbo so ife a bụ ife ekene dịrị Chineke na IPOB ma ndị DOS ma ịkpa nke ọbụla onye na-eme isi make sure that na anyị nwere onwe a bịalụ ife ahụ asị na-adịrọ na-ekwere omume ome by force onye ọbụla na anyụ afụ ya na o mere otuto niile adịrị Chukwu okike abịa ma anyị na-ya biri na ụlọ anyị n'obi n'obodo anyị so onye atụ na-egwu ọ bụrụ na wepụ ife ọbụla fa chọrọ fa were bịaba anyị anabata ya ọfụma anyị mechaa were ya mee clean up were ya na-azụchasị emechasị ekpochasị ụmụ njọ na ngwongwo na ayọ fa were ife fa na-eweta ife anyị eji wee sachasị ife niile onye atụ na-egwu ọ bụrụ big na ihe onye Chukwu nyere ife ọma onye amụ ife oji so ụmụ Biafra ife ọbụla afa na-ekwu si that na South East Biafra land is weak ka they will conquer, they will take over afa ga-eme nke a onye atụ na-egwu ife m na ndụmọdụ m na-enyekwanụ ndị yut biko amarọ m yut anyị nwere nkịta gbamọ dịka uche eji wee mụfa so onye ọbụla jisike onye ọbụla wepụta onwe ya ịghọtago nke ọbụla ihe eme na-etinye ya ozugbo n'oge adịrọ onye atụ na-egwu okwuruọra akara ugo ekenekwa ụnụ nta thank you. Ndewo. Call your name and where they come from. I'm Benjamin Chinedu, calling from Enugu. Benjamin, we dey hear you, make you the talk. Ana mekene onye ọbụla na-alụ ọrụ na IPOB and Radio Biafra because you na-eme dị anyị mma. So, mana ihe ọzọ nche ịjụ onye isi bụ kedu ka anyị esi mekwanụ ọ bụrụ na o nwere ka o si dị because enwezi sọgbụ ndị nọkwa na saịdị a na Biafra province Enugu and other parts of Biafra land na-enwero anything like ngwa agha ọ ya abụ nwere ka o si dị asị oke na ndị Fulani si
ihe anụnwa mebi ụzọ Abakaliki ndị close to eme n'ebe anyị bi na-abịa ya oke ngwa ke ndị nwe moto ka agawagodi na enwere ọ dịka m onwe m na enwere m ihe dịka ngwa agha ma enwe ka o esiri ndị na-ebiri ya aka mmakwa na ha dị capable ma ọ bụrụ na ọ seta ọya ntị eji oyibo otego ndị na-ege Radio Biafra mana akpọsịa nọmba ahụ eji wee nweta Radio Biafra aga ma epik iwu ya so mana adị m lọka wee pike nke today anọ m live on Radio Biafra every day nọrọkwa na Maazị Kamaji oga ajụjụ ajụjụ m na-ajụ gị ọ ga-agbasa ụmụ okorobịa ndị nke ọzọ ndị a na-agagharị na-ebu ma ebu egbe ha na-eweta ya Angola ọ wụrụ mmadụ na-abịa ịchụ gị n'ụlọ gị ị ga-eme gịnị? Kedu ihe ị ga-eme? Ajụjụ m jụrụ gị wụ ajụjụ naanị gị ga-asa m. Ị nwere ụlọ idowere ego n'ụlọ gị ị nwere ụlọ idowere ego n'ụlọ gị ma ọ were ihe dị mkpa tinye n'ụlọ gị kedu otu isi eche ụlọ gị nche? Maazị ịma ebe anyị bi ihe m jụrụ gị dị ọ dị mfe. Ihe m jụrụ gị onwe ogologo akụkọ nọ na ya. Ihe m jụrụ gị wụ ụlọ gị ma ọ bụ apatmentị ma ọ bụ ihe ị nwere ego ị na-arụta ego na-edowe ego n'ụlọ gị and ịma na ị na-edowe ego n'ụlọ gị ịma na nwunye gị nọ n'ụlọ gị kedu etu isi echewe ụlọ gị? Maazị ịma na ka obodo dị anyị wa bi na Biafra ebe a ka anyị nọ anyị anọtego aka ebe anyị obodo dị abụrụ ka anyị esi wee chụọ ụlọ nche bụ ịgbachichi geeti ike gbachi ụlọ ike dee na ọ bụrụkwa na enwe ihe dị ka mma ị nwere maọbụ ngwa agha mana ịgụwa na onwe gị amarogo ebe mụa si abịa mgbe mụa na-ekwu maka ngwa agha bikọsụ enwere ihe mere ebe 2 weeks ago isi ahịa na-alata ahụrụ m ndị troops movement ihe bu ha wee bata Kaduna transport Kano transport ụbụ ha akwụkwọ na line na-agba fuel ọ ka emechiri echi asị na-ebido ogo Golden Dawn uche makwa na ihe anyị na-ebu employ ha eti ego many checkpoint in the metropolis ebe anyị na-agbakwa ọkwa ifugo na so ị na-agba gị na-ezere onwe gị ọkwa ifugo mana ọ bụrụ na enwe ihe dị ka mmadụ ga-esi ịmagonu ụlọ nri we are willing. Ikwuchala. Okay. Ọ bụrụ ka ma jụọ gị ọ bụrụ na m zụta egbe nye gị ga-ewere ya? Ewere ya maazị. Okay. Ọ bụrụ na ebe ị nọ eme ebe ị ga-azụta egbe? Amarakwa maazị mana ọ bụrụ na maazị iwetakwa ego zụrụ ya enwe m ego ị ga-azụrụ ya maazị. Beta ọ bụrụ na izie mmadụ gaa chọtara gị ebe ị ga-azụta egbe ị dara iwu? Ada m iwu maazị. Okay. Mee ya ka ọ dịrị gị mfe ị ga-eche ka isi ebe a zụta egbe bịa nye gị? Maazị m naghị ekwu okwu oke maazị ihe niile dị anyị mma nọ na na-enye gị update of ihe na-eme anyị wa nọ nso saịda. Amamihe na-emenụ karịa gị nwa. Ọwụ ya ka anyị na-agwa unu si unu meenụ ihe ka ọ dịrị unu mfe. Ọwụ unu ka a na-abịa igbu and egbu unu egbuola anyị. Ọwụ awụ anya anyị na-amụ ụbọchị niile metụ na ihe ka ọ dịrị anyị mfe anyị na-eme ihe ka ọ dịrị unu mfe. Onye afanyela aka n'ụkwụ sị Maazị Alozie bute egbe bịa bunye anyị ICM bịa ASN bịa bute egbe mee ka ihe chegodo onwe gị first mgbe ndị ga-abịa ha abịa dotukene onwe gị ndụ first. Okay maazị ikwure m thank you. Ndewo. Caller, your name and where you come from. Caller, your name where you come from. Caller, your name and where you come from. Hello, Mazi. Ndewo. Mazi, I'm Kelechi. I'm not from Senegal.
Please, because I'm not young. This woman, our woman leader. That woman, is going to have a woman. Now, I want to know also organizing committee will organize the election after the money has been contributed. It's not remit the money to be there. Then the checker had remit the money, they not remit the money. Then our business tomorrow, I've been a review. That the people in form of this money should remit the money. Then the woman they take here to person and why man the kidnap a road that boy private boy on that they put Radio Biafra. They are all her amoya sniper. Yeah, we have to person one amoya. They were given a hotel and Radio Biafra. Now for Radio Biafra. Our deal at hijack. All the money and that the US has been there and it remains so. Anybody really relevant to this particular IPOB movement, the solution. That is the ever have more of. We shouldn't go there. That place will go area. Nobody should go there. Oh, because of the craftiness of that woman, our head of the US party to go another day. If you don't stop this your craftiness, that will start you go and sit down. These American people, many of them, they're so yeah, but I'm not the IT shop with a woman. I've been put on a radio, but then I put on what the diamond. And I tried that. She let her all that to go her first time. I probably shall do just. I had one I got to do. I got to do it. I had to wait that. I told the order of you and get ready to because I have to come home. Thank you, sir. There were. Call your name and where they come from. Call your name and where they come from. Hello. There were. Yeah, Mazi Alozie Dewo Ikelela m gị mara gị na mma. Ọ dị ka m bịara na nzukọ nke taa bịara m n'oge m ga-asị na m bịara n'ikpete m azụ. M ga-ebido na onye kwuru okwu mmadụ na-abụkwu onye nke kwuru okwu onye nke Kanu okwu kịta. Onye na-asị na igosi ebe ọ ga-azụta ife oge chekwata onwe ma ọ ga-ewe ọnụ na-amụ ya jijiji. Maazị Alozie ibiri n'anya ị ga-afụ ana Biafra ọtụtụ ife kwesịrị ịgbasicha. Ife ndị a kwesịrị ịgbasicha ọfụma bụ iwepụ mmụọ egwu. Eleka esi wepụ mmụọ egwu ị na-anya mgbe gboo onye ọbụla ịfụ na-aṅụ kaikai nwere ka esi afụta ya. And o nwere ka okwu onye ahụ na-adị n'anya ndị ụmụnna. Achọrọ m iji kwuo ife akwụkwọ nsọ kwuru kịta ewelụgharịa nyawo kaikai gbanyezie na bọtụlụ na-acha akwụkwọ ndụ a na-akpọ ebia. O nwere mgbe onye isi ya rụtụchara aka ma ụmụ pest eji ata atụ asị na enwere fluoride ihe ọ na-alụ na akọ n'uche mmadụ, ihe ọ na-alụ na nghọta mmadụ, ihe ọ na-alụ na etu mmadụ si eche echiche na etu mmadụ si akpa agwa. Ọ bụ na ị na-anya oke ife aṅụmaṅụ na oke oriri emego ka anyị nwara ifuo ihe anyị ji webu dike. Omego ka anyị nwa wee na-akpazi agwa na-eziri ezi. Ịbịazie ịkụziri mmadụ ala onye a na-aṅụ agbụ. Mmadụ ka ị jụrụ si kego esichekwa ego dị n'ụlọ ọsọ onye akpọchie geeti. Ọmụrụzi na ọkpọchi geeti ahụ fensi dị na be oturu n'eluigwe. Ọmụrụzi na enwere ike itinye obe
a na-akpọ Elada wọrị bata na be gbuo ya. Ọmarụ na geeti ahụ simenti ka eji rụ ya na-enwe ka ewu ya asidi o mebie ụwa bata ebe ahụ nyụọ ya anya. Ọ gịnị butelu na ndị be anyị nwere ike ịnọla nna kpọkọnata mmụọ ha ọnụ kpochighata akọ na uche eji eche echiche wobụrụ mmadụ oke mmanụ akọ na uche ka ndị lụrụ ugbu n'igwe a na-akpọ Ojukwu bọket iji wenọla na wee lụọ ọnya nwere kpọrọ onye mba. Ojukwu bụ nka nke na-afara ikwu ibe ekwu ịna-anya ba akọ na uche ka ndị ọrụ ahụ ji wee lụọ ya were ewe n'ụsọ Naijiria ọgụ ara ịtọ na ụma. Ịna-anya mana ndị na-eche echiche eji emepụta ife bara uru na-eme onwe ihe a na-akpọ isolate. A na-eme onwe isolate, that is, a na-ewezuga onwe ha n'ọtụtụ ife dị aṅaa. Mgbe gboo dike anarọ eri ife nwaanyị siri na ọchọ ime ife dịka dike. Mgbe gboo dike na-eji eje ọgụ anara edina nwunye mmadụ. Mgbe gboo dike a na-akpọku bụ dike ya bụ ọpụta ebube nkịtị na-atụ ekpo mba egwu. Ọ gịnị mesịrị na eji kaikai na biya na anụ atụrụ na suya wee rifuo akọ na uche ndị be anyị nke bụ na mmadụ amụrụzi ka o si chekwata onwe. Ife a na-agba m anya mmiri, ọ na-enye m nsogbu n'arụ. Amụrụ m ka o esi wee bụrụ na ndị a na-ekiri ekiri tọnụziri wee bụrụ ndị na-ekpo ntụ kịta na-efe gbogojuru m anya maka na ife na-emenụ bikọsa asị na na-agwa ntị ada anụ achị igbupụ isi bụrụ ya na ntị. Maazị Alọzie ọtụtụ ọrụ ụdị nnukwute ọrụ ụdị onye ọbụla na-eme ife ekwesịrị ekwesị ara eche kwesịrị ekwesị maka na mgbe ị na-akpa agwa dịka mmadụ ihe nwezi nghọta zuru oke ichebe echiche wee chegido chepụta nke ihe ji lụpụta ogbunigwe n'onwe gị wee chegido chepụta nke ihe ji wee lụpụta ihe eji chekwara onwe gị n'onwe gị maka na ndị alụrụ ya anụ onwere ya gwara fanụ mana ha ji na-akọ na uche ha they isolated themselves wee chebe nya bụ ife wee wepụta ya osi na mmụọ wee pụta n'ife anyị wee na-eyuzie mana oke aṅụmaṅụ na ife osise asịrị na ka aṅụ ka ọ gbagote ka agbazuo afịa onye ọṅụwazie ife aṅụcha kama ụbụrụ ga-ada arụ ọrụ ọfụma ụbụrụ aghasa ya na-ajụ onye ibe echekwata onwe ọ na-aka ihe ọzọ. Maazị Alọzie nnukwu nsogbu dị alụ mmerụ mma arapụ okwu ebe a maka na okwu a dịka inu dịka ifo mana eziokwu ka ọ bụ nsogbu dị. Maazị Alọzie daalụ. Ndewo we don't stay so we go begin end them very soon. Call out your name and where the call from. Okay. I'm from be fine. They want Chineke. Aska nkele ụmụ Biafra ebe ọbụla onye ọbụla bi. Then wee na-achịkwa ọnụ n'ihe gbasara ọgbaghara dị n'isi ndị nwanyị na-ele anya. Man, I'm very happy today. Nwere broadcast bidon from onye mechuba. So ebe ọ na-ayọ mgbaghara onye nwoke mgbaghara onye nwaanyị mgbaghara si biko na ebe a nọ mmejọ onye ọbụla mgbaghara ya na kịta ka ekwesị ịbịa ka dị n'otu wee lụọ anya bụ ọgụ. N'onwere vidio ya ga-eche fụ ebe ụmụaka ụmụnne anyị nọ na ụlọ mkpọrọ na-agụ egwu egosikwa ndị ụmụ nwaanyị ebe ọ nọkwa nke ha na ya ga-echedi vidio wee dị down anya wee sizi oke ka ya nwa kpụ udo
n'isi ndị a kwuru ma ndị nke ya ma na ndị ya marọ. Then I love that, and this is what I've been saying since. So now what I'm saying, but Boko Haram na-abịa nwe nsogbu edozie n'ime onwe ha, bandit na-abịa nwe nsogbu edozie n'ime onwe ha, miti ala na-abịa nwe nsogbu edozie n'ime onwe ha. Onwere agbata obi ga-anwe anything na-eme, mana nke anyị emekpa onye wapụta na social media ma anyị nwa na yakwa nnọcha ka enyere anyị aka ma nnọcha na wọchịkwa ihe niile na-eme ọ bụ ihe gbasara ESN account or not ESN account. Ife a kwesịrị ịba na audio meeting ụnụ akpa ya tozie ya, ọ bụrụ ihe pụta ife onye nke ọmatapụta ya na-ekwu na social media anyị na-ere onwe anyị. Why na our leader nọ na aka ndị DSS na-ata afọ? We have thousands of our brothers and sisters nọ n'ụlọ mkpọrọ taa, ndị ngoro ngwo anyị nwa nọ na ndịda ebe a, anyị ma ife anyị na-afụ dịkene tata na ihe ala ndị amị ga-gba so many shops ọkụ ebe ahụ today. It's not the best thing because anyị nwa onye ka anyị na-ele anya n'ọnụ. Biko ihe na-atinye nke ma na-ama abara nwoke na-ama abara nwaanyị, nye m chọbụ udo nye achịba n'ime isi ụmụ Biafra. Lisi onye ndu ebe ọbụla ọ nọ obi na-adịkwa ya mma, ọ pụtakwa ọkwụkwa na ihe ya rapụ ka na-agbago na ọda ada. So ihe ka m ka ntinye, biko udo dịrị gị nwa Chineke. Ndewo. The call number +1 484 767 0848. Caller, your name and where you call from. Mazi Nnamdi, good morning, sir. Good morning. Okikekerowa, Chebunu, Jubunu, Abụrụ n'ụzọ ma kperu n'azụ, n'ezi ọma nkunu were obi ọma nke Chineke nyere unu were na-arụ. Mazi Nnamdi, afọ m bụ Chikwado, ana m akpọ gị from Tamale, Ghana. Na ntinye ihe one na one nke mụ maara n'ihe a na-ekwu n'ụbọchị nke taa, Mazi Nnamdi, ka ntinyekọ n'okwu onye the second to the last person kwurunu. Eziokwu onye a kwuru ọfụma. Ọ sị na egwu anara n'anya iche. Egwu emeela anyị dịka anyị ga-anọgide n'ohu wee ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ ihe jọrọ njọ ka ọ bụ na ọ bụ maka egwu ka anyị hapụ ịnwụ ka anyị ga-eji wee kwụba aka. Ọ bụ Fulani na-achị efi chi n'ugwu were gbadata ndịda ebe anyị nọ, na-egbu anyị n'ụtụtụ, na-egbu anyị n'ehihie, na-egbu anyị n'abalị. Anyị kwụba aka na-emefa. Amaghị m na ọ bụ anụ atụrụ ka ọ bụ anụ efi anyị na-ata mere anyị ji wee na-emezi anya dịka atụrụ. Anyị enweghị ike ịnụ ọgụ dịka nwoke nọ n'ụlọ. Ọ na-ewute m nke ukwuu maka na echetara m na mgbe nke Ọjị Ụzọ Kalụ ha na-egbu anyị oge ahụ mana anyị na-egbu ọtaka. Ha na-egbu anyị oge ahụ mana anyị gburu ha. So gịnị ka m na-ekwu? Ama m ụdị egwu ndị be anyị na-atụ n'oge kịta. Ama m ụdị egwu ndị be anyị na-atụ. Ọ na-abụ mgbe gboo nwoke ọbụla rutere nwoke tụtara onwe ya na-erute n'ego nwoke, o jighị mma, o nwere egbe na be. Ọ ga-enwerịrị ihe ọ ga-eji na-eme gịnị na-echekwube onwe ya. So ọ na-agbamakwa anya mmiri nnukwu.
but now ana m ayọ ndị youth niile ka anyị kesia akwa anyị ike n'ukwu, ka anyị kesia akwa anyị ike n'ukwu. Onye mere ihe ọbụla melenụ o ji bụrụ egwu ka anyị ga-eji wee megịnị bagharịa n'afọ nne anyị, onye ahụ megịnị si n'ihe ahụ wee pụọ. So biko ka m na-ayọ onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwoke nọ na ana nke Biafra, ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ na mba, anyị ọbụ ndị nọ na mba, o nwere onye nke gị nọ n'ụlọ, o nwere ihe ị ga-eji wee sọpọtụ ya, ka o nwere ihe o ji egote wee na-echekwaba onwe anyị wee sọpọtụ ọfa. Ndewo. Not only ka anyị chebe mgbe o ji bụ ESN ma ọ bụ mgbe eji wee ndị IPOB ji tụta ego ma ọ bụ ndị member of IPOB ji wee pụta. Mba, individual n'isi ka onye ọbụla wuri. O nwe ofu nwaanyị nke tere kwuru okwu mbọsị asị ọ bụgoro na o nwere ihe ọzọ si gbata fuelu na bọtụlụ, itinye akwa n'ime, mụnye ọkụ, were na-atụfa. Ọ nnukwu ihe ka ọ bụ. O nwere ka bọtụlụ ahụ dana na kụwa ka moto hapụ ịnwụrụ ọkụ. So gịnị ka m na-ekwu? Biko ndị yuutu anyị ka anyị wepụ n'ụjọ na ana Biafra, ka anyị wepụ n'ụjọ na ana Biafra. Ọ mara nwoke mma, mara nwaanyị mma, n'aha Chukwu Okike abịa mgbe onye nwaanyị. Maazị Alozie, biko ihe agbata m n'uche, o nwere broadcast nna anyị ukwu mere